Hello, my name is Dr. Jonathan. I'm serving as a tutor at Ilembula Institute of Health and Allied Sciences. And today we're going to see another topic, which is heart failure. Kama ambavyo the cover page inaonesha kuna moyo. So means what we're going to deal with is the heart. The topic says it's heart failure today. The topic have been divided into two parts. Nimegawanya katika sehemu mbili ili kufanya urahisi wa kufundisha. So kuna part 1 but there will be part 2 very soon. In this part 1 we are going to see introduction to structure and the normal physiological roles of the heart. Tutaenda kuona moyo ukoje na moyo unafanya kazi gani. We are going to see the introduction to heart failure and the definition ya heart failure tutaiona hapo. Tutaenda kuona the risky factors for heart failure. We're going to see a pathophysiology of the heart failure, nini kinatokea kwenye heart failure. Pia tutaenda kuona classification of heart failure. Tutaenda kuona classes of heart failure. How many classes, what are those? Tutaenda kuona. Tutaenda kuona types of heart failure. Kuna types ngapi? We are going to see. We're going to see the causes of heart failure. And lastly, tutaona presentation of heart failure. So, going direct to the to today's topic, tunaanza kuona ile sehemu ya kwanza ambayo we are going to see the structure and the function of the heart. Nafikiri kila mtu anajua kwamba the heart is 4 chambered muscular organ. Sawa? Kwamba moyo ni organ ambayo ina chambers 4. What are those chambers? We're going to see here. Chamber ya kwanza hii inaitwa right atrium, sawa? Chamber ya pili inaitwa right ventricle. Chamber ya tatu inaitwa left atrium and the chamber ya nne inaitwa left ventricle. So tumeona kwamba the heart is 4 chambered muscular organ, sawa? It's made up of muscles, sawa? Hizi muscle kazi yake nini? The primary function of the heart is pumping blood. Kazi ya moyo ni kusukuma damu, right? So the heart is 4 chambered muscular organ whose primary function, kazi yake ya msingi, kazi ya kwanza, just a pumping of what? Of blood and not otherwise. Sawa? So moyo jinsi ulivyo, tukiangalia grossly as hapa kwenye huu mchoro, tunasema the heart is not naked. Kwamba moyo hauko mtupu, hauko uchi, I can say, sawa? Ila umezungushwa, sawa, with a certain layer, sawa? Kuna layer ambayo ina line. Ile layer inaitwa pericardial sac. Kwa kuelewesha labda ingekuwa hivi. Tuseme huu ndio moyo, sawa? Lakini huu moyo bwana hauko naked. Kwamba kuna kamfuko ambako moyo unapatikana, sawa? Kuna kamfuko wako ambao inside the mfuko ndio tunao nini? Huo moyo. So huu mfuko ambao moyo unapatikana unaitwa pericardial sac. Sac maana yake ni kama mfuko. Kwa ni mfuko wa nini? Wa moyo. Literally, we can say that. Sawa. So the heart is enclosed by pericardial sac, sawa, ambayo ile pericardial sac iko lined with serous membrane. Tunaposema serous membrane, maana yake hii sac ambayo tunaiona hapa, sawa, ambayo tunaiona hapa, tunasema kwamba ina serous membrane, kwamba upande wa ndani wa hii sac unaweza kutengeneza a certain amount of fluid, sawa, kwamba hii sac kwa ndani, kwa upande wa ndani inaweza kutengeneza a certain amount of fluid. Ile fluid kazi yake nini? Ile fluid ina act kama lubricant. Sawa? It acts as a lubricant. So the inner part of the pericardial sac, the inner part iko made of serous membrane. Unaposema serous membrane maana yake membrane ambayo inaweza kutengeneza serous fluid. Sawa? Ile serous fluid inaitwa pericardial fluid. Sawa? Inaitwa pericardial fluid. So if we could draw again, let's say this is the heart, right? Sasa moyo unapatikana ndani ya kamfuko fulani, as I said, sawa? Ako kamfuko tumesema kanaitwa pericardial sac. Lakini kwa ndani huku kuna
kuna uwezo wa kutengeneza a certain amount of what? Of fluid, as I said. Sawa. Hii fluid ni ya nini? Hii fluid kazi yake ni ku act as lubricant, kama kilainishi. Kilainishi cha nini? We know that kazi ya moyo ni kupump blood. So in pumping, maana yake moyo utakuwa pale ambapo una pump sasa, itakuwa unapungua size na kuongezeka, unapungua size na kuongezeka. By so doing, kuna uwezekano kukawa na friction kati ya ile pericardial membrane na huo moyo. Sasa kuzuia ile friction, so the inner side of the pericardial sac inatengeneza fluid ambayo inaitwa pericardial fluid. So tukirudi kwenye aka kapicha sasa, hii ngozi ya nje hii ndio hii ambayo inaitwa pericardium. Sawa. Pericardium inatengeneza kamfuko ambako kanaitwa pericardial sac, whereby inside ndipo moyo ambao unapatikana kama hivyo ambavyo tunaona. And the inner side of the pericardial sac, nimesema kuna serous membrane, where the serous membrane kazi yake ni kutengeneza pericardial fluid which act as a lubricant. Lubricant during what? During contraction and relaxation of the heart. Wakati pale ambapo tumesema inapo pump blood. So in pumping we need lubrication. Lubrication, nini ambacho kitafanya lubrication? Pericardial fluid. Pericardial fluid inatengenezwa na nini? Na inner side ya pericardial sac. And how much of this fluid? Kwa sababu kama fluid ikiwa nyingi pia kuna matatizo yake, tutakuja kuyaona. Huwa ni very kidogo. Huwa ni about 50 mils of pericardial fluid is needed normally. Only 50 mils of pericardial fluid. Don't forget. So, after seeing the short structure, let's continue. Tumesema kwamba the heart is 4 chambered. Sawa? Is divided into 4 chambers. What are those chambers? Ni right atrium. Sawa? Kwa sababu kwanza moyo wenyewe umekuwa divided katika sehemu mbili kubwa. Kama hapa tukichora hivi. Sawa? Upande huu wa moyo utaitwa right side of the heart na upande huu utaitwa left side of the heart. So upande wa right side of the heart uko divided katika sehemu mbili, the right atrium and the right ventricle. Na upande wa kushoto ina maana hivyo hivyo itakuwa divided into 2 parts, the left atrium and the left ventricle. Right? Sawa. Sasa damu huwa inaingia kwenye right atrium, kisha ingia kwenye right atrium huwa inakuja mpaka kwenye itapita kwenye haka ka valve. Sawa, inaitwa tricuspid valve. Sawa, ya upande wa kulia tuna tricuspid valve, itaingia kwenye right ventricle. Kisha ingia kwenye right ventricle, the right ventricular wall iko thicker than kwenye atrium, kama ambavyo hapa tunaona. Hapa ukuta ni mwembamba, hapa ukuta ni mnene. Kwa nini uko mnene? The ventricle walls they are thick ili kusaidia pumping of blood. Sawa? Kwa hiyo ikishaingia kwenye ventricle kazi yake ni contract, kupush blood iende katika sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo damu huwa inaingia to the right side of the heart, kwenye right atrium. Napotoka kwenye right atrium inabidi ingie kwenye right ventricle, ila kuna kamlango ambako nimesema kanaitwa tricuspid valve. Itakuwa pumped, itaenda kwenye mapafu, then itarudi, itaingia to the left side of the heart, itapita through the mitral valve na kuja kuingia kwenye left ventricle. After kuingia kwenye left ventricle, maana yake inabidi ingie kwenye aorta, iwe pumped to other sides of the heart. Kwa hiyo hapa cha kukumbuka ni nini? Know that mainly tuna 2 parts of the heart. We have the right, we have the left. And the right imegawanyika katika sehemu kuu mbili, right atrium and the right ventricle. And the left also imegawanyika katika sehemu kuu mbili, left atrium and the left ventricle. Lakini don't forget the name of these valves. Kwa upande wa kulia tuna tricuspid valve and the pulmonary valve. Sawa? While kwa upande wa kushoto tuna aortic valve and the mitral valve. Sawa? How can you remember this? So don't forget this. We used to claim this, kwamba kwa upande ule ambao tumesema ni right tuna tricuspid valve, tuna pulmonary valve, na ule ambao left tuna aortic valve, tuna mitral valve. Kukumbuka hizi valve ni muhimu kwa sababu tukija kuona kule causes of the heart failure, tunaweza tukasema kwa
upande wa kulia kufeli, manake valve inabidi za kulia ziwe zimefeli. What are those? So inabidi ujue ni valve gani ziko upande wa kulia na valve gani ziko upande wa kushoto. So after seeing that, tuendelee. Tumeona kwamba moyo umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Tumesema tuna right and left side of the heart. Sawa? Hizi right and left side of the heart huwa zinafanya kazi tofauti tofauti, but the primary function iko ile ile, kupump blood. Sawa? Kwa hiyo upande wa kulia huwa una pump blood, inaenda wapi utakuja kuona. Pia upande wa kushoto the primary function remain to be similar, pumping blood. Itaenda wapi inabidi tujue. So regarding to its function, we can divide the heart katika sehemu kuu mbili, into two halves, the right side of the heart and the left side of the heart. Kama ingekuwa tunachora, sawa? Kama ingekuwa tunachora tungesema iko hivi, sawa? Hapa kuna valve, hapa kuna valve, sawa? Upande huu sawa, this itakuwa the right side of the heart and this itakuwa the left side of the heart. Sawa? Sasa kuna kazi ya upande huu ina pump blood kwenda wapi inabidi tuone, na kazi ya upande huu ina pump blood kwenda wapi inabidi tuone. Inabidi tujue hizi kwa sababu ndio basics za kuja kujua representation of heart failure. The right side of the heart ina pump blood to where, and the left side of the heart ina pump blood to where. And don't forget the name ya zile valves ambazo nilisema tukiclaim lile nini, lile T-pump, kwamba kwa upande wa kulia tuna tricuspid and pulmonary, while upande wa kushoto tuna aortic and mitral valve. Don't forget that. So tukija kwenye hizi division zetu, the right of the heart and the left side of the heart, tukianzia na right side of the heart tunasema the right side of the heart, sawa, receives deoxygenated blood from circulation and pump it to the lungs in order to be oxygenated. Kwa hiyo tukija kwenye huu mchoro wetu hapa upande wa kulia, we can divide the heart katika sehemu zetu zile kuu ngapi? Mbili. So we have this the right side of the heart kama tukigawanya hapo, sawa, and we have this the left side of the heart. So tukianzia na right side of the heart, tumesema kazi yake ni kureceive deoxygenated blood, damu ambayo imetoka kutumika, haina oxygen, ina carbon dioxide, sawa, inaletwa kwenye moyo ili itumwe kwenye mapafu ikachukua oxygen irudi kwenye moyo. Imetoka kwenye systemic circulation, imetoka to the other parts of the body, sawa. Kuna upande wa chini na upande wa juu, sawa. Hii damu iko deoxygenated, haina oxygen, imetoka kutumika, kwa hiyo it's deficient of oxygen, sawa. Kwa hiyo kumbe upande wa kulia kazi yake ni kupokea ile damu ambayo imetoka kutumika. Ikishaipokea inabidi itumwe ile damu iende kwenye mapafu ikachukue oxygen. Ikishachukua oxygen irudi, ikisharudi itumwe kwenda kutumika katika sehemu nyingine. Kwa tukija kwenye mchoro wetu tukirifa the right side of the heart, maana yake nimesema itakuwa inapokea blood kutoka sehemu za juu za mwili na sehemu za chini ya mwili. Sehemu ya chini ya mwili kama hivi ambavyo tunaona kwenye huu mchoro, huku miguu nimeonyesha, tunaipokea hii blood na kuja inaingia kwenye kwenye upande wa kulia wa moyo through tunaita hii tunaita inferior vena cava, sawa. Na upande wa juu huku vile vile damu itakuja itaingia kwenye upande wa kulia wa moyo through superior vena cava. Kwa vena cava kazi yake ni kuingiza damu to the right side of the heart. Sasa damu ikishaingia to the right side of the heart, hii damu inabidi itumwe iende kwenye mapafu ikachukue oxygen, sawa. Kwa hiyo itachukuliwa ile damu, moja itaenda kwenye pafu la kushoto, nyingine itaenda kwenye pafu la kulia. Kwa kumbe hapo itakuwa tumemaliza kazi ya upande wa nini, ya right side of the heart, kwamba imepokea deoxygenated na imeipump kwenda kwenye nini, kwenye mapafu. Remember, the primary function of the heart is pumping blood. Tumeona tayari huku upande wa kulia tayari umepump blood kwenda kwenye nini, kwenye mapafu kuchukua oxygen. Sasa tukienda kwenye sehemu ya upande mwingine wa moyo ambao tumesema the left side ya moyo huu, kama tukichora huu mstari nafikiri wote mnaona, tukiconsider this left side, kazi yake
to receive oxygenated blood from the lungs and pump it to the systemic circulation. Tumeona upande huu umechukua damu ukaituma kwenda kwenye mapafu, sawa? Kwa hiyo ile damu ikishakuwa oxygenated inabidi irudi. Kwa hiyo itarudi, itaingilia upande wa kushoto wa moyo. Sasa upande wa kushoto unapokea ile damu ambayo imetoka kwenye mapafu, upande wa kushoto na kulia, itaingia kwenye to the left atrium. Kisha ingia to the left atrium, itapita hadi to the left ventricle. Kisha pita to the left ventricle, itakuwa pumped to the systemic circulation. Itakuwa pumped kwenda kwenye other parts za mwili kwenda kuprovide the body with what? With oxygen. Kwa kumbe the function of the right side of the heart just to receive the oxygenated blood and to pump it to the lungs to be oxygenated, while the left side of the heart kazi yake sasa ita receive ile damu ambayo imetoka kwenye mapafu, sawa? Ile damu ambayo iko oxygenated imetoka kwenye mapafu, ita receive na kupump to the systemic circulation kwenye other parts of the body. Remember, damu inapokuja kutoka upande wa chini na upande wa juu, nimesema itaingilia through the right side of the heart. Kwa inapoingia to the right side of the heart, inakutana na kamlango pale kati ya right atrium and the right ventricle. Kale kamlango ndio kale ambako nilisema kanaitwa tricuspid valve. Kwa kakiingia kwenye through kale kamlango na kuingia to the right ventricle, inabidi iwe pumped iende kwenye mapafu. Kwa pale ili iwe pumped iende kwenye mapafu, kuna kamlango kingine ambako kataruhusu sasa, sawa? Kataruhusu ile damu iende kwenye mapafu. Kale kamlango kanaitwa pulmonary valve, sawa? Sasa ikishaenda kule kwenye mapafu huwa inarudi, sawa? Inarudi to the left side of the heart. Sasa to the left side of the heart itakuja, itapitia to the nini? Mitral valve, sawa? Ikishaingia to the mitral valve, inabidi iwe pumped iende to the other parts of the body through aortic valve. Kwa hiyo tuna hizo 4 valve, don't forget. Sawa, let's clear this. Yes. Let's clear this. So, hivyo vimlango ambavyo I've been talking about, let me mark them. Vimlango ambavyo nimevisemea, kuna haka kamlango, sawa? Kanaitwa tricuspid valve, sawa? Kuna haka kamlango kanaitwa pulmonary valve, sawa? Kuna haka kamlango ako kanaitwa aortic valve, and kuna haka kamlango hapa kanaitwa mitral valve. Don't forget, this liko to the right side of the heart, this liko to the left side of the heart. Kama tumeelewa the function ya hizo two parts of the heart, kwamba tuna the left side of the heart, pia tuna the right side of the heart, na function tumetoka kuzielezea. Naomba tuendelee. Sasa tukiendelea tuone the normal physiology of the heart. We have said that the normal physiological function of the heart, kazi ya kawaida ya moyo ni kupampu nini? Pumping blood. Pumping blood to where? Tumeona it can be pumping blood to the lungs to collect oxygen, or it can be pumping blood to the systemic circulation kupeleka oxygen ili ikatumike kule. Sasa basi, this is the main function, don't forget, pumping of nini? Of blood. Lakini wakati tunasoma hypertension, I once told you that moyo huwa una beat mara 72 per minute, sawa? Ambayo hii tuliita kule heart rate. So heart rate is 72 times per minute, sawa? Kwa hiyo moyo unapopiga au unapodunda mara 72, manake unasukuma damu, sawa? Una pump damu mara 72 per minute. Sasa wakati moyo unapofanya hiyo kazi ya kupampu blood, huwa kuna vitu viwili ambavyo vinatokea. Kuna kitu kinaitwa diastole na kuna kitu kinaitwa systole. Naomba tukielewe vizuri kabisa. Damu inapopampu blood hizo mara 72, kuna vitu viwili huwa vinatokea during the pumping activity. The first kitu kinaitwa diastole and the second one inaitwa systole. Tukija kuona huu moyo, sawa? Tumeona kazi ya moyo bwana ni kupokea damu
na kusukuma damu, kupokea damu na kusukuma damu. That is called pumping. Unapokea na unaisukuma. Sasa during kupokea damu, manake moyo inabidi urelax, sawa? Ingekuwa kama mfuko, basi tuufungue ili damu iingie. Sasa kile kipindi ambapo moyo una relax, moyo unafunguka ili damu iingie, ndio kinaitwa diastole. So diastole is when the heart relaxes in order to fill with the blood. So during hizo pumping activity, nimesema ile pumping ina parts mbili. Kuna kitu kinaitwa diastole na kuna kitu kinaitwa systole. Sasa diastole ni pale ambapo moyo una relax ili damu iingie. Tumeelewana? Damu ikishaingia sasa, when the heart is full of blood, imeshaingia, inabidi icontract ili damu itoke iende sehemu zingine ambazo zinatakiwa kwenda. So during contraction ndio inaitwa systole. Kwa hiyo kumbe zile heartbeat ambazo tunazisema kumbe zina involve vitu vingapi? Viwili. Kuna kurelax moyo, sawa, ili damu iingie, na pia kuna kucontract moyo ili damu itoke. So the heartbeat is zina consist na nini? Diastole and systole. Nafikiri tumeelewana. Sawa. Sasa kumbe during diastole ni pale ambapo nimesema moyo una relax, damu inaingia ndani. And during systole ni pale ambapo nilisema kwamba moyo una contract, damu inasukumwa, nyingine itaenda kwenye mapafu, nyingine itaenda systemic circulation kama vile ambavyo tumeona huko nyuma. Kwa hiyo kuna hizo vitu viwili. Don't forget them. Sasa kuna terms ambazo inabidi tuzielewe kabla hatujaanza kuona the meaning of heart failure. What are those terms? Kuna kitu kinaitwa end diastolic volume, inabidi tuione what is it. Kuna kitu kinaitwa end systolic volume, inabidi tuione. Kuna kitu kinaitwa stroke volume, itabidi tuone what is stroke volume, though tuliona kidogo kwenye hypertension. Na kuna kitu kinaitwa ejection fraction. Tukivielewa hivi tutaenda moja kwa moja to the introduction of heart failure, kule tutaelewana vizuri. Sasa basi, kama vile ambavyo nimesema kwamba the normal physiological role ya moyo ndio ile kupump blood. Na during pumping of blood tumeona kuna phases mbili. Phase ya kwanza inaitwa diastole. Diastole ni pale ambapo moyo una relax, damu ingie ndani. Sasa kile kiwango ambacho kinaingia ndani ya moyo cha damu ambacho kinaingia ndani ya moyo huwa kuna kiwango maalum. Kiwango hicho ni kipi? So moyo unapo relax, sawa, unapo relax ile damu ingie ndani, normally huwa tunaingiza damu mililita 120. Mililita 120. Hiki kiwango cha damu ambacho kinaingia ndani when the heart is full relaxed ndicho ambacho kinaitwa the end diastolic volume. Ni volume ya blood at the end of diastole. Sawa, kwamba pale ambapo moyo utarelax ili kuruhusu damu ingie ndani, kile kiwango ambacho kitaingia huwa kina fixed number. What is that number? Tumesema ni 120 mils. Kwa hiyo kumbe damu ambayo inaingiaga kawaida to the average person, moyo ukisha relax huwa ni mils 120. Hizi mils 120 zinaitwa the end diastolic volume. Ni amount ya blood ambayo itaingia to fill the ventricles when the heart is relaxed. So at the end of diastole, when the heart is full relaxed, it can hold up to 120 mils of blood. This amount, this volume inaitwa the end diastolic volume. So the normal end diastolic volume, remember it's what? It is 120 mils of blood. Don't forget. Sasa tumeshaiona hiyo term ya kwanza. Tumeelewa kwamba moyo unapo relax kuna a certain amount of blood ambayo inaingia. So when the heart is full relaxed, sawa, kuna damu ambayo inaingia. Hii damu ambayo imeingia when the heart is full relaxed, tumesema ni how much? Ni 120 mils. So this 120 mils inaitwaje? The end diastolic volume. Ni amount of blood ambayo itaingia to the heart chambers when the heart is full relaxed. How much? 120. Sasa basi, kumbuka tulishaona kule kwamba moyo unapo contract during zile mara 72 times per minute,
Tulisema heart rate ni 72 times per minute. Don't forget. Tulisema kwamba moyo unapo contract sasa during systole kuna a certain amount of blood ambayo inatolewa. Niliwaelekeza kule kwenye heart failure, nikamwambia ile amount of blood ambayo inatolewa huwa ni 70 ml, inaitwa stroke volume. Maajabu ya Mungu haya, kwamba iliingia 120 ml, sawa, lakini sasa moyo unapo contract unatoa only 70 ml. Sio, tumeelewana hapa? Hii 70 ml ambazo zimetoka ndizo ambazo tunaziita the stroke volume. So when the heart contracts, it ejects blood during systole, normally inatoa 70 ml. This 70 ml inaitwa stroke volume. Remember, iliingia 120 ml, sawa, lakini kumbe moyo wenyewe unahitaji kiwango fulani cha damu ibaki. So imetoa 70, yenyewe imebakiwa na ngapi? 50 ml. Kumbuka hii tuliita the end diastolic volume, hii tumeita the stroke volume, na kuna kiwango kimebaki. Hiki kiwango kinaitwaje? Hiki kiwango ndicho kile ambacho kinaitwa the end systolic volume. Yani moyo ukisha contract kuna a certain amount of blood ambayo inabaki. Ile ambayo inabaki ndio inaitwa the end systolic volume. Imepatikanaje? Imepatikana kwa kuchukua ile end diastolic volume ambayo tumesema ni 120 ml of blood, tukatoa stroke volume ambayo tumesema ni 70 ml of blood, kwa tukapata ngapi? Tukapata 50 ml of blood zimebaki kwenye nini? Kwenye heart chambers, ambayo tumehitaji ni end systolic volume. Maana yake nini? Kumbe ukipata kitu, sawa, ukibarikiwa kitu, unapotoa usitoe vyote, bakiza na angalau vya kukufaa wewe mwenyewe. Kwa hiyo moyo unafanya hivyo hivyo, ulipokea mili 120 ukatoa nyingi, lakini ikabakiwa nayo kidogo ambayo moyo wenyewe unahitaji. Ile ambayo imebaki ndio inaitwa end systolic volume, ile blood ambayo itabaki at the end of systole. Kumbuka systole ni ile during what? Contraction. Kwa hiyo inapo contract, the amount of blood ambayo itabaki inaitwa the end systolic volume, which is 50 ml of blood. Don't forget that. Sasa tukiendelea, pia kuna kitu kinaitwa ejection fraction. Ejection fraction ni kiwango au tunasema asilimia ngapi ya damu imesukumwa. Narudia tena, is the percentage fraction of blood ejected to the left ventricle during contraction. Maana yake nini? Tukija kuitafuta, kumbuka the end diastolic volume ilikuwa ni ngapi? Nilisema ni 120, ndio ambayo inaingia kawaida kwenye moyo, lakini during stroke volume tukatoa ngapi? 70. Kwa hiyo tunataka tuone hii 70 ni asilimia ngapi ya hii 120, ili tujue kumbe moyo kawaida huwa unatoa asilimia kadhaa. Sawa? Tutaipataje? Tutafanya vipi? Tutafanya 70, sawa, juu ya 120, sawa, tukizidisha hapa tutapata around kama 58 hivi point kadhaa. So kumbe mara 100 hizi, so 70 over 120 times 100 utapata hivyo around 58%. Kumbe moyo unatoa asilimia 58 ya ile blood ambayo imepokea. So hii percentage ya blood ambayo moyo unatoa ndio tunaita ejection fraction. Nafikiri tumeelewana. Tunaweza tukasema kwamba ejection fraction ni sawasawa na the stroke volume over end diastolic volume times ngapi? Times 100. Sawa. Kwa hiyo kumbe ejection fraction itakuwa sawasawa na kusema ile stroke volume ambayo moyo umetoa sasa over 120 ambayo moyo umereceive times 100. Kwa hiyo nimesema tutapata around 58%. Kwa hiyo kumbe sasa hata wewe ukipata kitu usitoe 100%, toa a certain amount of percentage, nyingine baki nayo. So moyo umetoa 58%, umebakiwa na 42%. So hii 58% ambayo moyo umetoa ndio tunaita ejection fraction. Maana yake nini sasa? Kwa kawaida ili damu itolewe
iende to the, labda turudi hapa, yes. Sasa kumbe damu ili isukumwe iende kwenye sehemu zingine za mwili, sawa, isukumwe itoke kwenye moyo iende sehemu zingine za mwili ili metabolic needs of the body, tunahitaji tusukume damu around ejection fraction ya ngapi? Nimesema ile around 58. Ikiwa chini ya hapa sasa hatuwezi tukamit the metabolic needs of the body. Manake sasa narudia tena, ejection fraction ni kile kiwango ambacho kinahitajika kutoka kwenye moyo kisukumwe kwenda kwenye mwili ili kumit mahitaji ya oxygen ya mwili. Ni asilimia ngapi? 58 ya damu. Je, ikitokea tumesukuma asilimia 30, nini kinatokea? Damu itaenda kidogo, so hizi sehemu zingine za mwili, miguuni au kichwani, utakosa oxygen ya kutosha. Kwa ikosa oxygen ya kutosha, ndipo pale ambapo tunasema moyo sasa unashindwa kufanya kazi yake. Nafikiri hapo kidogo tumeelewa what is ejection fraction. Sasa tukija kwenye definition of ejection fraction, is the percentage fraction of blood ejected from the left ventricle during each contraction. Tunaipataje? Tumesema tuchukue ile damu ambayo imetolewa over end diastolic volume times 100 ambayo tumepata around 58%. Sasa kumbe kwa kawaida ili moyo usukume damu ambayo itaenda kutosheleza mahitaji yote ya mwili, inabidi tusukume damu around 55 to 58 ya ile ejection fraction. Ikitokea iko chini kuna shida, ikitokea iko juu pia kuna shida. Shida gani? We are going to see in a minute. Kwa don't forget what is ejection fraction. Ni kile kiwango ambacho inabidi kitolewe kutoka kwenye moyo kwenda kwenye sehemu zingine zote za mwili kwenda kuprovide the body with nutrient and oxygen. Kwa kawaida tunahitaji asilimia 55 up to 70. Ikiwa chini huwa kuna shida, ikiwa juu pia huwa kuna shida. Shida gani? We are going to see. So don't forget the normal ejection fraction is around 55 mpaka 70. Don't forget. Yes, topic yetu bado haijaanza. We're just starting the basics ili tuje kuelewa kule ambako tukisema what is heart failure. Sasa pia kwenye hypertension tuliona kitu kinaitwa cardiac output. Sawa? Ambapo tulisema kama mnakumbuka, cardiac output ni kile kiwango ambacho moyo utasukuma damu per minute, ambapo tukasema cardiac output inapatikanaje? Stroke volume times heart rate. Ili kujua ndani ya dakika moja, je, moyo unasukuma damu kiasi gani? Kile kiasi ambacho kitasukumwa na moyo ndani ya dakika moja ndio tunaita cardiac output. Inapatikanaje? Tumesema stroke volume ambayo kawaida tumesema 70 ml of blood times heart rate ambayo tumesema 72. Kama mnakumbuka tuliona ina range about 5,000 na 40 ml of blood, ambapo tukiround off it's about 5 liters of blood. Kwa hiyo normal cardiac output is, sasa kumbe ili moyo utoe this normal amount of cardiac output per minute, maana yake lazima itoe ile ejection fraction ambayo tumeiongelea around 55 mpaka 70. This is normal ejection fraction, ambayo hii ndio itadetermine what? Cardiac output. So the normal cardiac output huwa around 5 liters. Je, ikitokea moyo unasukuma lita 3, maana yake nini? Ikitokea moyo unasukuma lita 3, ile damu ambayo itakuwa sent kwenda kwenye mwili itakuwa haitoshi kuprovide oxygen and other nutrients. Nafikiri hapo tumefanya introduction short na ya kueleweka. Tumeelewa what is stroke volume, tumeelewa what is the end diastolic volume, tumeelewa what is the end systolic volume, pia tumeelewa what is the ejection fraction. In a nutshell, if we could revise a little bit, tumeona kwamba moyo uko surrounded or enclosed by a pericardial sac ambayo ina contain pericardial fluid which act as a lubricant during contraction and relaxation of the heart, ambayo pericardial fluid it's about 50 ml of it. Ikiwa nyingi kuna shida, ikiwa kidogo pia kuna shida.
So normal amount ya ile lubricant ya moyo ambayo inaitwa pericardial fluid huwa ni 50 ml. Sawa? So pia tukaona functionally tunaweza tukaidivide the heart into two parts. Tuna the right side of the heart, pia tuna the left side of the heart, ambapo tulisema the right side of the heart kazi yake ni kupokea deoxygenated blood na kuisend kwenda kwenye lungs ili ikawe oxygenated, and the left side of the heart tuliona kazi yake ni kupokea the oxygenated blood from the lungs ili iwe sent to the other parts of the body ili ipeleke kule oxygen and nutrient. Sasa zile oxygen and nutrient ambazo zitakuwa sent kwenda kwenye mwili ili zitoshe lazima ejection fraction iwe around 55 hadi 70, au lazima cardiac output iwe around 5 liters. Don't forget. Sawa. Pia tuliona the end diastolic volume, ambapo ile tulisema moyo kisha relax to the full sasa ili kupokea damu huwa ina hold about 120 ml of blood, na pia moyo ukicontract sasa utatoa only 70 ml na kubakiwa na 50 ml of blood. Hii 50 ml ambazo zimebaki to the chambers inaitwa the end systolic volume. This is the normal physiology of the heart. Don't forget. Nafikiri hapo tumefanya a short introduction. Now we can go to what? Introduction of heart failure. So, the heart primary function tumeona kwamba ni kupump blood. Sawa? Inapopump blood kule manake ambako inaenda itapeleka nutrient and oxygen. Sawa? Na inapokuwa inarudi sasa, sawa, kutoka kwenye zile sehemu ambazo zimepeleka hizo oxygen and nutrient, italeta kwenye moyo waste products ambayo ni ipi? Tulisema carbon dioxide. Sawa? So, kumbe sasa moyo ambapo uko at rest ina need a certain amount of blood to achieve this function. Suppose kuna watu wawili, sawa? Mmoja amekaa tu, sawa, anapiga story, na mwingine let's say wa pili ana run, sawa? Hawa wawili maana yake they need different amount of blood kwenda kusupply zile metabolic needs. Huyu kwa sababu amekaa tu maana yake atahitaji small amount of blood kwenda kuflow to the tissues. Huyu kwa sababu anafanya kazi ngumu, anakimbia, maana yake atahitaji nasema much amount of blood ili kwenda kusupply seli zake kwa sababu anafanya kazi ngumu. Kwa hiyo kumbe ile requirement ya oxygen au ya blood kwenda kuflow to the tissues huwa inatofautiana with what you are doing. Je, unafanya nini? Ukiwa at rest, sawa, at rest maana yake utahitaji damu kidogo tu ili kukutosheleza wewe kufanya hizo shughuli zako. Let's say at rest unahitaji only 5 liters of blood ziende kuflow to the all parts of the body as cardiac output, ndio. Ila ukiwa unafanya running, una run, sawa, let's say utahitaji labda 6.5 liters of blood. Kwa kumbe during rest and during strenuous activity we need different amount of blood. Sawa? We need different amount of ejection fraction, and that's why tukasema ejection fraction tumeitenga around 55% up to 70%. Sawa? Ejection fraction kama mnakumbuka. Tunaweza tukasema pia hii ni normal kwa mtu ambaye let's say ameresti, na hii ni normal let's say kwa mtu ambaye anafanya strenuous activity. Let's say tunaweza tukaiweka hivi ili muelewe kwamba mwili unahitaji different amount of blood katika different states. So during exercises, when greater demands are placed on the body, more blood is required, as we have been just saying. To meet these variable demands, kwa moyo utakuwa beat faster, sawa? The blood vessels zitadilate ili kupeleka kule damu ili iwe nyingi. Na pale ambapo una rest, the same, unahitaji just small amount of blood. So what is heart failure? If we could define heart failure, ni pale ambapo sasa moyo utashindwa kutoa tunasema sufficient amount of blood to meet the metabolic needs. Moyo utashindwa kutoa sufficient amount of blood to meet the metabolic needs. What does it mean? Tumesema kwamba the normal cardiac output kwa mtu huwa ni 5 liters. Normal. I need 5 liters, you need 5 liters to remain normal. Lakini kuna watu moyo wao unashindwa kusukuma this amount of blood kwenda to the peripheral
peripheral tissue, let's say moyo wao unasukuma labda 3 liters per minute. Huu moyo umeshindwa kufanya ile kazi ya pumping. So in that case, we consider that as heart failure. If we could define again, is a complex syndrome that result when that can result from any structural or functional cardiac disorder. Inaweza kuwa moyo wenyewe una shida ya in structure, let's say valves zina shida, sawa, au functional or during contraction and relaxation moyo una shida. So shida yote let it be structural or functional that impairs the ability of the heart to function as a pump, ndio tunaita heart failure. Kwamba ni ile complex syndrome ambayo inaweza ikaletwa na structural or functional cardiac disorder ambayo itapelekea inability of the heart to function as a pump to support physiological circulation. So kwenye heart failure tunaweza tukaisemea kama hivyo, moyo unashindwa kufanya kazi yake ya kupump na kupeleka damu kiwango ambacho kinatakiwa to the different parts of the body. So in people with heart failure, maana yake the heart is not working as efficient as it should. Sawa? Heart failure means the heart is not pumping effective enough blood to meet body's need for kwa kuprovide oxygen. Either inaweza kuwa during exercises and during at rest. Hii point maana yake nini? Kuna watu wengine wakiwa at rest, sawa? At rest, let's say mtu akiwa at rest anahitaji only 5 liters za cardiac output. Tumeona what the meaning of cardiac output. Na mtu akiwa anafanya strenuous activity like running, let's say anahitaji the normal amount, let's say anahitaji 7 liters of blood. Kwa kuna wengine kumbe wakiwa at rest wana 5 liters of blood kama kawaida. Lakini kumbuka mtu kama huyu akiwa anakimbia, manake seli kule zinahitaji more energy, more oxygen, zinahitaji 7 liters. Kwa kuna mtu mwingine during strenuous activity moyo hauwezi kupeleka zile 7 liters. Let's say inapeleka 6 liters. Sehemu kama hii, even this is called what? Heart failure. So heart failure inaweza kuwa moyo unashindwa kupeleka the sufficient amount of blood to meet metabolic needs during exercises, sawa, during exercises or during at rest. Tutakuja kuona kuna classification of heart failure. Kuna class 1, class 2, class 3 up to class 4. Class 1 ni pale ambapo moyo utashindwa kupeleka hizo blood ya kutosha pale ambapo mtu anafanya, nasema strenuous activity, anafanya kazi ngumu, moyo utashindwa kupeleka kiwango cha damu ya kutosha. Na utajuaje kwamba huyu mtu moyo wake haupeleki kiwango cha damu ya kutosha? Mara nyingi huwa wagonjwa wenye heart failure, let's say during strenuous activity, pale ambapo moyo utahitaji 7 liters ila moyo wake unapeleka let's say 6 liters, atapresent with difficulty in breathing. Sawa? Atapresent with dyspnea na sign na symptoms zingine ambazo tutaziona. Kwa kumbe mtu mwingine akiwa amekaa yuko vizuri, ila akiwa anakimbia kidogo na kuhema sana, manake the heart ina fail to provide sufficient amount of cardiac output to meet the metabolic need during what? During running. So even that is called heart failure. So heart failure is broad kama ambavyo nimetangulia kuongea. Tuna class 1, class 2, class 3, class 4. So class 1 inakuaje? Sawa, mtu anapata hizo difficulty in breathing au hizo sign na symptoms wakati gani? Tutakuja kuona. Class 2 ikoje, class 3 ikoje, na class 4 ikoje. But remember, the meaning of heart failure, it means the heart is failing to meet the metabolic needs of the body. Either it can be at rest or it can be during what? Exercises. Kama ambavyo nimetoka kuelezea hapo shortly. So pia tunaweza tukaidefine tena heart failure kama is a chronic progressive condition in which the heart is unable to provide sufficient amount of cardiac output to satisfy metabolic needs of the body. Mwili unashindwa kutoa sufficient amount of cardiac output to satisfy the metabolic disorder. Hizo metabolic disorder, it can be during resting or it can be during physical exercises. Don't forget, moyo kushindwa kutoa kile kiwango cha damu ambacho kinatakiwa ndicho ambacho tunaita heart failure. Moyo umeshindwa kufanya kazi yake
Remember, what the function of the heart is the pumping of blood. So moyo umeshindwa kupump sufficient amount of blood to meet metabolic needs of the body. Don't forget that. So kumbe sasa tunaweza tukaidefine heart failure katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, heart inashindwa kuprovide sufficient amount of cardiac output. Iko cha kwanza. Lakini cha pili tunaweza tukasema heart inashindwa kuprovide sufficient amount of ejection fraction. Remember, the normal ejection fraction tulisema ina range around 55 mpaka 70. So ikitokea moyo unashindwa kuprovide sufficient amount of ejection fraction, kutoa kiwango cha damu cha kutosha, tunaita heart failure. So kuanzia kiwango gani cha ejection fraction tunasema this is heart failure? Ikiwa ejection fraction from 40 na kushuka chini, we call this heart failure. Kumbuka the normal ejection fraction ni kile kiwango ambacho damu kitatolewa kwenda kumeet the normal metabolic needs of the body. How much? Ni 55 mpaka 70. And the normal amount of cardiac output ni kile kiwango cha damu per minute ambacho kitatolewa kwenda kumeet metabolic needs of the body. How much? Tulisema ni 5 liters. Suppose moyo hauwezi kusukuma 5 liters, unasukuma 4 liters au unasukuma 3 liters. This is heart failure. Suppose moyo hausukumi ejection fraction around 55 mpaka 70%, unasukuma less or equal to 40, we call this also heart failure. So heart failure is when ejection fraction is less than 40. And always heart failure ina cause circulatory failure. Circulatory failure maana yake moyo unashindwa kusukuma damu kwenda kufanya circulation to the other parts of the body, kwa sababu unashindwa kusukuma the normal cardiac output. Maana yake tutapeleka low amount of blood to the body. Tunapopeleka low amount of blood, maana yake tunapelekea circulatory failure. Moyo wa mwili unashindwa kupata sufficient amount of blood. So tukirudi hapo kwenye ejection fraction, tukirudi kwenye kale kamchoro ketu ambako tulikaona hapa, tulisema the normal ejection fraction is 50 to 70. Lakini heart failure is when ejection fraction is less than 40, si ndio? Lakini pia tumeona kuna namba hapa katikati, sawa, kati ya 55 mpaka 40. Mtu akiwa hapa, huyu hana heart failure lakini anaelekea kwenye kupata heart failure. So kwenye ejection fraction tunaweza tukaitenga as normal ejection fraction. Low function ni pale ambapo haja reach criteria za kuitwa na heart failure. Maana mwenye heart failure ni yule ambaye ana ejection fraction less than 40. Na pia kuna huyu huku mwingine, kumbuka, ana high, sawa, yani ana high ejection fraction. High ejection fraction maana yake, let's say ana ejection fraction more than 85, sawa. I mean this is stroke volume. Akiwa na stroke volume kubwa, maana yake even ejection fraction hapa itakuja kuwa kubwa. Sasa kumbe hii pia inaweza kusababisha heart failure. Kivipi? Kumbuka moyo kawaida, ili ufanye kazi kawaida, manake utahitaji damu ingie 120 ml, itasukuma damu itoke kawaida 70 ml. Lakini ikitokea unaletea damu inaingia 200 ml, manake moyo unaweza ukachoka kufanya kazi. Unapochoka kufanya kazi, ukashindwa kufanya kazi baadaye. Na kumbuka, unaposhindwa kufanya kazi, tunasema the heart has failed to maintain its function which is pumping blood, maana that is heart failure. Kwa heart failure inaweza kusababishwa moyo ukiwa unaupelekea damu nyingi sana, baadaye utachoka, utashindwa kufanya ile kazi ya kupampu, sawa? Au ejection fraction ikiwa ni ndogo, less than 40. Sio, tumeelewana? Ingekuwa kwa mfano kama labda let's say mtu, sawa, huyu mtu kazi yake kawaida let's say huyu mtu anabeba matofali, sawa. Huyu mtu kawaida huwa anabeba matofali 500 kwa siku, sawa, anabeba matofali 500 kwa siku. Ikitokea huyu mtu ukamwambia aanze kubeba matofali 50 kwa siku, sawa. Kumbuka uwezo wake kawaida ilikuwa ni kubeba matofali 500 kwa siku. Ukimwambia aanze kubeba matofali 50 kwa siku, atazoea kubeba 50, baadaye atashindwa kubeba yale 500 ya kawaida. Sawa? Remains happen the same ina happen katika heart failure. Kawaida the cardiac output huwa ni ngapi? Huwa ni 5 liters. Lakini sasa hivi
inasukuma maybe 2 liters. Kwa hiyo moyo umechoka, hauwezi kusukuma tena 5 liters. Pale ikitokea hauwezi kusukuma 5 liters, unasukuma 2 liters, kwa this heart failure. Au uwezo wake ilikuwa ni kubeba matofali 500, lakini sasa hivi unambebesha matofali 2000 kwa siku. Anaweza kubeba kwa siku 5, ila baadaye akawa amechoka, akashindwa even kubeba yale ya kawaida. So ile kwamba ameshindwa kubeba even ya kawaida, anabeba less than normal. The same happen katika heart failure. Tukipelekea damu nyingi more than normal, tutaichosha. Tunapoichosha, moyo utashindwa kusukuma even ile damu ambayo ilikuwa inabidi sukumwe kawaida. So kwenye normal physiology ya moyo, remember, tuna normal ejection fraction, sawa? Ikiwa less than this, we call this heart failure. But the same, tukipelekea damu nyingi sana, moyo utachoka, utashindwa kufanya kazi, sawa? Even that itapelekea moyo kuchoka, kushindwa kufanya kazi, itashindwa kumaintain even ile ambayo ilikuwa ni normal kwake. Even that can cause heart failure. But huku kote, what I wanted you to know hivi vitu hivi ambavyo tumevisemea hapa. Inabidi ujue what is normal ejection fraction, what is end diastolic volume, what is end systolic volume, you know what is the stroke volume, sawa, na vitu kama hivyo. Nafikiri vyote tumeona, na pia tumeona definition of heart failure. So, what the risk factors of heart failure? The risk factors of heart failure also tunaweza tukazicategorize katika makundi makuu mawili. We have those non-modifiable. Hizi non-modifiable ni kama vile kwenye stroke ambazo tuliongelea. Hizi risk factors ambazo wewe kama clinician, wewe kama daktari hauwezi kufanya chochote kwenye hizo risk factors. Wakati modifiable risk factor ni zile risk factor ambazo unaweza ukazimodify, unaweza kumsaidia mgonjwa fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki ili kuepuka heart failure. Sawa? Kumbuka risk factor ni zile factors ambazo zinaweza kumpelekea mtu apate heart failure. What are those risk factor? Tukianzia na nani modifiable, ni zile ambazo wewe kama daktari au kama clinician hauwezi kufanya chochote kuzimodify. Kwanza old age. Watu wazee wako kwenye risk ya kupata heart failure. Tunaita nani modifiable kwa sababu mtu akija mzee hauwezi kumfanya awe kijana tena. So that risk factor is nani modifiable. Or family history. Kama mtu kwao kuna mmoja alisha kuugua heart failure, hauwezi kumfanya tena asiugue, yani uko kwao sasa isiwepo hiyo historia kwamba mtu aliugua heart failure. So family history heart failure is a risk factor. Kama wewe ni mzee, uko kwenye risk ya kupata heart failure. Kama kwenu kuna mtu amesha kuugua heart failure, let's say babu yako au mzazi wako aliugua heart failure au anaugua heart failure, you are at risk also ya kupata heart failure. That's non-modifiable, hatuwezi kuibadili hiyo. Or male sex. Heart failure iko very common kwa male sex kwa sababu ya tunasema ya lifestyle ambazo tunaishi, sawa, kazi tunazofanya, cigarette smoking, all others. So these three are non-modifiable risk factors za heart failure. Ukipewa swali wamekutolea risk factor afu unaambiwa among those factors which are non-modifiable risk factor, don't forget ni zile ambazo we can do nothing. But other risk factors, hypertension is number one risk factor ya heart failure. Watu wengi wenye uncontrolled hypertension, watu ambao hawatumii dawa, the hallmark of hypertension, mwisho wa hypertension huwa unawapelekea kwenye heart failure. Kwa hiyo kama una ndugu yako au una mgonjwa yoyote ambaye ana hypertension, muelekeze kwamba usipotumia dawa hii hypertension itakupeleka kwenye heart failure, na heart failure inaua, sawa? Maana the definitive management of heart failure ni kubadili moyo, kutoa moyo wako tukuwekee moyo mwingine. The technology which is huku Afrika haifanyiki. Nani atatoa moyo wake akupe wewe? So hypertension ni number one risk factor of heart failure. Most of patients that heart failure wakija, it is due to what? Due to hypertension. Lakini kingine, high blood cholesterol. We know that high blood cholesterol inaweza ikapelekea to hypertension, sawa? Inaweza ikapelekea ugonjwa unaitwa ischemic heart disease, sawa? Ischemic heart disease au hypertension, hiyo pia inaweza kupelekea nini? Kupelekea heart failure. So kwenye hapa high blood cholesterol, maana yake mtu ana mafuta mengi mwilini. Another risk factor ambayo inaendana nayo ni obesity. Watu wanene wako kwenye risk ya kupata heart failure kwa sababu wanene huwa
cholesterol nyingi, mafuta mengi, ambapo mafuta mengi yanaweza kupelekea kwenye heart failure. Pia anemia. Anemia is a risk factor of heart failure. Kwa sababu gani? Let's say tuna moyo, sawa? Kumbuka kwenye moyo kuna hizi nani mbili. Let's simplify the diagram, sawa? Let's simplify like this, kwamba damu inakuja, inaingia huku, kisha ingia inabidi tuipump iende kusupply metabolic needs za mwili. Sasa kwenye anemia manake ana reduced blood volume, ana damu kidogo. Kwa damu kidogo inakuja, sawa? Let's say damu ile ambayo ilibidi iingie huku ambayo tuliita the end diastolic volume tulisema iko 120 ml, si ndio? Lakini sasa imeingia sio 120 tena, let's say imeingia 80 kwa sababu mtu ana damu kidogo. Kwa kama imeingia 80, even stroke volume ambayo itatoka au let's say itatoka 30, ambapo kawaida ilibidi itoke 70. So hii 30 ambayo imetoka, kuna 20 nyingine imebaki huku ndani. Hii 30 haitoshi kwenda kumeet the metabolic needs of the body. So anemia, reduced blood volume, is a risk factor of heart failure kwa sababu mwenye anemia ana reduced volume ya blood mwilini, so even moyo utapump reduced amount of blood ambao haitoshi kumeet metabolic needs of the body. Na ndio maana watu wenye anemia wana present na sign za nini? Na sign za difficulty in breathing, mwingine anaweza kumkuta, sawa? So anemia also ni risk factor of heart failure, sawa? Of heart failure. Anemia is a risk factor of heart failure. Don't forget. Or anemia causes heart failure. Mgonjwa wa anemia akikaa muda mrefu bila kuitibu ile anemia, at the end atapata heart failure. Msisahau hilo. Kwa nini? Nimetoka kuelezea hapo. So anemia is a risk factor of heart failure. Lakini pia kuna kitu kinaitwa hyperthyroidism. Hyperthyroidism, kwenye hyperthyroidism ambacho kinatokea ni nini? Ni pale ambapo mwili una hyper thyroid hormone, let's say hivi, sawa? To simplify mchoro wetu wa moyo, sawa? Tumesimplify hivyo. Sasa kama tumesimplify, let's change the color. Sasa damu kwenye hyperthyroidism inakuja more than normal, damu nyingi zaidi ya kawaida. Tumesema kawaida tunahitaji damu iingie kiasi gani? 120. Let's say damu ambayo inakuja kuingia na ingie 180. 180 stroke volume ambayo inabidi itoke tulikuwa tunasema 70. Ila kwenye hyperthyroidism kumbuka tuna increased metabolism. Kwa hiyo baada ya kutoa 70, let's say moyo unatoa ngapi? Unatoa 90. Sasa kama stroke volume ambayo normal ilikuwa ni 70, sasa hivi moyo unapokea 180, unatoa 90. Hii hali inaweza kuendelea let's say kwa miezi mitatu, moyo ukawa umechoka. Moyo ukichoka maana yake utashindwa kufanya kazi, utashindwa kutoa even that normal ile ya 70. Kwa kumbe hyperthyroidism ina increase metabolic metabolism ya mwili. Unapo increase metabolism ya mwili tunaleta damu nyingi, pia stock volume itatoka nyingi. Kama stock volume itatoka nyingi, even cardiac output haitokuwa tena 5 liters, let's say itakuwa 8 liters. 8 liters over a certain time, let's say 3 months, moyo utachoka, utashindwa kufanya kazi. Ni kama ule mfano ambao niliotolea kwamba mtu uwezo wake kubeba ni matofali 500 kwa siku, lakini unambebesha matofali 2000 kwa siku. Huyu atachoka. Akichoka baadaye atakuwa hawezi even kubeba yale 500 ambayo kawaida ilikuwa abebe. The same happen in heart failure. Ukipeleka damu nyingi, moyo utachoka. Ukichoka utashindwa kumaintain even ile normal cardiac output ambayo ilikuwa 5 liters. Utaanza kutoa 3 liters, 2 liters na chini hapo. So hyperthyroidism ni risk factor of heart failure. How? I've been just explaining hapo. Lakini diabetes, tuliona kwamba diabetes ni risk factor of hypertension, and hypertension is risk factor of heart failure. So cigarette smoking also risk factor of hypertension, which is risk factor heart failure. Valvular heart disease. Valvular heart disease, shida ya kwenye valve zote zinaweza kupelekea heart failure. Kumbuka tuliona huku yes, huku function ya hizi valve, damu inakuja inabidi ingie hapa, ila hapa kuna mlango wa kuruhusu damu ingie. Ikishaingia hapa inabidi tuipeleke kwenye mapafu.
pia kuna mlango ambao inabidi turuhusu damu itoke. So ikitokea hizi valve, na kingine ambacho inabidi mjue sasa, damu ikishaingia tu ndani, valve zinafunga ili kuruhusu ile damu ambayo imeingia kuisukumwe kwenda. Ikishasukumwa damu hizi valve zitafunguka kuruhusu tena damu ingie. Sasa kuna shida ya valve ambapo valve inashindwa kufunga pale ambapo damu inabidi isukumwe nje, au valve inashindwa kufunguka pale ambapo damu inabidi ingie ndani. Hizo shida zote, kwamba valve inashindwa kufunga ili damu isukumwe nje, au valve inashindwa kufunguka ili damu ingie ndani, inaweza kupelekea sasa huu moyo ukachoka kufanya kazi. Unapochoka kufanya kazi unapelekea heart failure. So any valvular disease, shida zote za valve, kumbuka, itaimpare the normal functioning ya valve. Normal functioning ni ipi? Kufunga pale ambapo damu ikiwa imeshaingia ndani, au kufunguka kuruhusu damu ingie ndani. Hizo ndo shida kubwa za valve, kushindwa kufunga au kufunguka. Sasa kushindwa kufunga au kufunguka ya hizi valve zinaweza kupelekea moyo ukachoka, kushindwa kufanya kazi, na kupelekea kwenye heart failure. So all valvular heart disease tutakuja kuona huko mbele vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa valvular stenosis, kwamba valve inakuwa ngumu, haitaki kufunguka kuruhusu damu kuingia ndani, sawa, inaitwa stenosis, tutakuja kuona. Au valvular regurgitation, kwamba valve inashindwa kufunga sasa kuruhusu damu itolewe nje. Kwa stenosis, valve zinakuwa ngumu, haziwezi kufunguka kuruhusu damu ingie. Kwenye regurgitation, valve zinakuwa ziko loose, zinashindwa kufunga vizuri kuruhusu damu itoke. So shida ya valve yoyote inaweza kupelekea to the heart failure. How? We are going to see kwenye causes of heart failure. So cardiac arrhythmias, tumeona kwamba kawaida moyo huwa una beat mara 72, si ndio? Ikitokea moyo una beat irregularly, na tumeona kwamba kawaida moyo huwa una beat kama vile ambavyo niliwaambia siku ile, tup 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 tup, hivyo, sawa, una beat hivyo. Sasa ikitokea moyo haubiti kawaida, una beat labda tup 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 tup, yani iko disorganized, ile tunaita arrhythmia. Arrhythmia is irregular katika heartbeat. Sasa moyo kama una beat sio kawaida, sawa, ina beat katika njia ambayo tunasema si kawaida katika miili yetu, inaweza kupelekea heart failure. Kwa sababu moyo unapo beat vile ambavyo si kawaida, ambavyo tunataka ubiti, pia kuna high risk factor kwamba huu moyo ukachoka. Maana yake hakuna organization ya ile heartbeat ya moyo. Kama hakuna organization, maana kuna risk kwamba moyo siku moja ukaja ukachoka, ukashindwa kufanya ile kazi yake ya kusukuma nini? Kusukuma damu. Another, congenital heart diseases, magonjwa ya moyo ya kuzaliwa nayo. Kuna magonjwa ambayo watoto wanazaliwa nayo sana. Ugonjwa wa kwanza very common inaitwa VSD. Ugonjwa wa pili very common inaitwa ASD. VSD manake ventral septal defect, sawa, and ASD inaitwa atrial septal defect. What are these? Kuna picha moja iko hapa mbele, labda tuione. Yes, tunaweza kuona hizi picha hapa chini, sawa. Na hii picha ya pili hapa, sawa. Sasa mtoto anaweza kuzaliwa, kwa sababu normally huwa hapa nafikiri tunaona wote hii duara, normally huwa hapa kuna nini? Hapa pameziba, lakini mtoto anazaliwa hii sehemu haijaziba, kwa kuna connection. Kwa damu ya huku inaweza ikavuja ikaja huku, sawa, au ya huku ikavuja ikaja huku, sawa. Kumbuka moyo kawaida wao tuna left side of the heart na the right side of the heart. Hatuna hizi connection ambazo hapa zipo. So hii connection ambayo ipo katika nani ya juu, katika atrium and the atrium, inaitwa atrial septal defect, sawa. Atrial kwamba ipo kwenye atrium, sawa. Na kama ukiwa na connection kwenye ventricle huko chini, ndio tunaita ventricular septal defect, kwamba kuna ka connection ambapo damu sasa inaweza ikamix ikaja huku au ikaja huku. Ikiwa kwenye atrium inaitwa atrial septal defect, ikiwa kwenye ventricle inaitwa ventricular septal defect. Sasa kumbuka, this is not normal physiology. Damu ya huku ije huku, ya huku iende huku. Ikitokea hivi kwamba ya huku inaenda huku, ya huku inakuja huku, moyo uko kwenye risk ya kuchoka mapema kabisa. Unapochoka kupelekea kwenye heart failure. So unaweza kumkuta mtoto, let's say ana miaka 5 alafu ana heart failure. Kumbuka kwamba
the cause of this heart failure kwa huyu mtoto ni nini? Ni congenital heart diseases. Congenital heart disease ni zipi? Sana sana ziko atrioseptal defect, kuna connection kati ya hizi atrium, au ventriculoseptal defect, kuna connection kati ya hizi ventricle, kwa damu ya huku inatoka, ya huku inatoka. So this mixing itapelekea moyo uchoke. Moyo unapochoka, maana yake utashindwa kufanya kazi yake, mtoto atapata heart failure. Sawa? Yes, naomba tu clean. Yes. After kuona hilo, turudi kwenye kwenye risk factor. So tumeona tumeona kwenye congenital heart disease ambayo tumesema sana sana kuna kitu kinaitwa ASD and VSD, pale ambapo kuna connection kwenye atrium au kuna connection kwenye nini, kwenye ventricles. Lakini pia kuna coronary artery disease. Coronary artery disease ni nini? Tulielezea kidogo kule kwenye stroke kwamba moyo uko hivi, sawa, uko hivi let's say, ila moyo una blood supply ya moyo wenyewe, sawa. Hii mishipa ya damu ambayo ina supply to the walls za moyo inaitwa coronary artery. Coronary artery. Nikawaambia kwamba kwenye coronary artery inaweza kutokea kitu kinaitwa atherosclerosis. Tukaziba hapa. Tukiziba hapa, maana yake damu haitoweza kupita kuja kusupply ili eneo la moyo. Sasa kama tumeziba hapa, damu haiwezi kupita ikaja kusupply hii eneo, maana yake inaweza tukapelekea hii sehemu hii kufa. Kumbuka hii sehemu kazi yake ilikuwa ni nini? Kupump. Kwa pumping ya hii sehemu itakufa. Kama itakufa, maana yake hivi ni moyo utashindwa kufanya kazi ku maintain ile normal cardiac output na mtu atapata heart failure. So coronary artery disease pia kuna upo ugonjwa ambao niliwaambia unaitwa myocardial infarction. Sawa, kwamba coronary artery imeziba, hatuwezi kusupply damu kuja katika sehemu fulani of the muscle ya moyo. Kwa kama hatuwezi kuja, hii muscle itakufa. Ikifa, kumbuka function ya hii muscle ilikuwa ni kupump nini? Blood. So hiyo pumping itashindikana, kwa hiyo mtu atapata heart failure. Moyo utashindwa kufanya kazi kupump, ile tunaita heart failure. So coronary artery disease. Sawa. Pia kuna kitu kinaitwa cardiomyopathy. Cardiomyopathy maana yake pia na picha hapa mbele. Labda tuende to simplify mambo. Yes, sawa. Kuna normal heart, kuna heart with cardiomyopathy. Normal heart maana yake heart ambayo hizi chambers ziko kawaida, sawa. And the cardiomyopathy, hizi chamber ambazo tunasema ziko dilated, they are not normal chambers. Let's say the normal chambers of the heart, let's say inabidi ziwe hivi, sawa. Lakini unaweza kupata magonjwa yakapelekea moyo wako sasa ukawa uko mkubwa, the chambers ziko very dilated, sawa. So tuna hivyo. Sasa dilation hii ya moyo ukiwa dilated hivi, hauwezi kufanya ile normal pumping ya ambayo ilibidi ufanye, kwa sababu moyo ukiwa dilated, hizi chambers za sasa hivi after moyo kudilate huwa ziko weak, sawa, and thin. Kama ziko weak and thin, maana yake haziwezi kumaintain ile cardiac output. So cardiomyopathy maana yake kwamba moyo umetanuka. Moyo ukitanuka utakuwa weak na thin. Kama weak na thin, hauwezi kumaintain the normal cardiac output which is 5 liters. Kwa mtu atapata kile kitu tunaita nini? Heart failure. Sawa. Kwa kwenye huu moyo ambao tumesema uko dilated, tumeona tuna thin weakened walls. Kwa hiyo moyo hauwezi kumaintain the normal cardiac output. So that is another risky factor, inaitwa cardiomyopathy. But the last inaitwa copulmonale. Hii copulmonale naomba tuitunze, tutaiongelea mbele kabisa. So hii tuitunze copulmonale. Tuiache kama ilivyo, hizo nyingine zote tumezielezea. What are those risk factors na jinsi gani zinasababisha nini? Zinasababisha moyo kushindwa kufanya kazi. Sasa tukiendelea kwenye pathophysiology of the heart. Napenda tuelewe kitu kimoja. Kwenye pathophysiology of the heart, tumeona kwamba kwenye heart failure ni pale ambapo the heart inashindwa ku maintain the normal, sawa, the normal cardiac output ambayo tumesema ni 5 liters. Let's say sasa hivi moyo unatoa 3 liters. Kama moyo unatoa 3 liters,
pale tunasema let's say huyu mtu labda mwanzo mwezi uliopita alikuwa anatoa 5 liters kawaida, lakini mwezi huu kuna vitu vimetokea, moyo wake unatoa 3 liters. Kwa kama moyo unatoa 3 liters instead of 5 liters, sawa, mwili sasa utaanzisha mechanism ili kufanya hii 5 liters ambayo inatolewa na moyo iongezeke, irudi back to the 5 liters. Kumbuka mwanzo ilikuwa inatoa 5 liters. 5 liters baadaye moyo ukaanza kuchoka, ukaanza kushindwa kufanya kazi, sasa hivi unatoa 3 liters. Kwa kama unatoa 3 liters, manake mwili utaanzisha mechanism za kufanya hizi 3 liters ziongezeke, zirudi back to the 5 liters. Hizo mechanism zinaitwa compensatory mechanism. Compensatory mechanism. Kwamba mechanism ambazo zinaanzishwa ili kucompensate ile loss ya from 5 liters to 3 liters. Kwa hiyo inataka irudishe iwe 5 liters. Kwa sasa kwenye hapa pathophysiology, kumbuka kwamba let's assume that huyu mtu alikuwa anatoa 3 liters, sawa, lakini mwili utaanzisha hizi mechanism ambazo tutaenda kuziona ili increase, sawa, ili ule moyo usukume 5 liters, sawa. So these mechanism ambazo tunaenda kuziona zinaitwa compensatory mechanism. Zinakuja pale ambapo moyo utashindwa kupump enough amount of stroke volume and cardiac output to meet metabolic needs of the body. Narudia tena, mtu mwanzo alikuwa na 5 liters, sawa, ikatokea moyo umefeli, sasa hivi anatoa 3 liters. Mwili utaanzisha mechanism za kufanya tutoe 3 liters irudi back to the 5 liters. Hizi mechanism zote hizi zinaitwa compensatory mechanism, ndizo ambazo tunaziona kwenye pathophysiology. Sasa basi, hizo ni zipi? Kumbuka sasa, kama vile kwamba mwili moyo umeshindwa kumaintain ile sufficient amount of stroke volume or sufficient amount of cardiac output, sawa, moyo utaanzisha hizo compensatory mechanism ambazo generally huwa ziko 3. Ya kwanza huwa tunafanya CNS manifestation, sawa. CNS manifestation nini manake? Manake kwamba central nervous system itahusika ili kwenda kukomandi moyo uongeze stroke volume, uongeze na cardiac output. Itafanyaje? Itatoa catecholamine, yani ile CNS ukomandi moyo utoe catecholamine ambazo ni epinephrine and norepinephrine, ambazo hizi tuliziona kwenye jinsi ambavyo zina increase blood pressure wakati tunasoma hypertension. Kwa hiyo epinephrine and norepinephrine zikiwa released zita increase heart rate, ambayo kumbuka tulisema cardiac output sawa sawa stroke volume times heart rate. Kwa hiyo tukiongeza heart rate maana yake pia tutaongeza cardiac output, kwa hiyo tutarudisha the normal ile 5 liters from 3 liters. Ita increase myocardial contractility. Kumbuka tukiongeza myocardial contractility tutaongeza stroke volume. Kumbuka tunapofanya stroke volume imepanda, heart rate imeongezeka, even cardiac output itapanda. Tutaongeza pia peripheral vasoconstriction. Peripheral vasoconstriction, kumbuka pakiwa na pump failure manake damu kule itaenda kidogo. Kama damu itaenda kidogo, even blood pressure itakuwa chini. Kwa hiyo tunafanya vasoconstriction ili increase nini? Blood pressure. Kwa hiyo CNS manifestation itatoa epinephrine and norepinephrine ambayo itasababisha vitu vitatu. Lakini pia tutasababisha kitu kinaitwa myocardial hypertrophy. What is myocardial hypertrophy? Tukirudi kwenye picha moja, let's say tuchukue let's say tuchukue hii hapa. Yes, kumbuka damu inakuja, inatoka, inaenda kwenye mapafu, baadaye itarudi, kisha hapa inabidi tuipump iende nje. Sasa sehemu ambayo huwa inafanya kazi sana ya kupampu damu nyingi iende kwenye systemic circulation huwa kwenye left ventricle. Kwa hiyo sasa mwili utaongeza unene wa left ventricle ili kuongeza nguvu ya kusukuma damu iende kwa nguvu katika sehemu zote za mwili. Kwa hiyo sasa apart from CNS stimulation pia tutafanya myocardial hypertrophy, which is kawaida ambayo huwa inafanya hypertrophy huwa ni left ventricular hypertrophy, ule upande ambao unasukuma damu iende
iende kusupply other parts of the body. Kwa hiyo tutaongeza unene of ventricle. Let's say moyo uko hivi, sawa? Tumeona kwamba tuna hiyo ya tuna nimekosea kuchora. Let's say this is our heart, sawa? Sasa moyo una atrium, pia una ventricle. Ventricle tumesema ni nini? Sawa? Pia iko hapo. Vile vile tuna atrium, pia tuna ventricle ambazo ni nini? Kwa ventricle kazi yake ni kupampu blood kwa nguvu, huku ina pampu kwenda kwenye mapafu, huku ina pampu kwenda mwilini. Kwa hiyo kwa sababu damu ilikuwa inaenda chache, tunaongeza unene wa hii sehemu ili moyo usukume kwa nguvu zote, damu iende nyingi. Kwa hiyo apart from CNS, pia tutafanya myocardial hypertrophy, kuongeza unene of the ventricle ili kusukuma damu kwa nguvu. Lakini ya tatu tunafanya hormonal responses. Hormonal response ni ipi? Tunafanya ile renin, angiotensin, aldosterone system. Nafikiri hapa nilieleza vizuri kwenye hypertension kwamba kwenye heart failure maana yake cardiac output iko chini, even the renal itapokea damu kidogo. So ile drop in fluid volume na drop in blood pressure kwa sababu ya cardiac output ndogo itapelekea the liver, kwanza itapelekea the brain command the liver kutengeneza ile compound ambayo ilikuwa anasema inaitwa angiotensinogen, ili iende kuongeza shughuli ambazo zitapelekea kuongeza blood pressure. Kumbuka low cardiac output imepelekea low blood pressure, imepelekea low fluid ambayo inakuja kwenye nani. Kwa hiyo kama kuna low blood pressure, mwili unataka uongeze blood pressure. How will it increase blood pressure? Itaicommand liver itengeneze ile compound ambayo inaitwa angiotensinogen ili ikafanye contraction ya blood vessel. Kumbe hii haiwezi kufanya kazi, kwa kidney itatoa renin ili ije kuifanya hii iwe ifanye kazi. Kwa renin itaenda kusababisha conversion of angiotensinogen to angiotensin 1. Kumbe pia hata angiotensin 1 haiwezi kufanya kazi. Kwa lungs itatengeneza nini? Tuliita angiotensin converting enzyme. Ni enzyme ambaye atasababisha conversion of angiotensin 1 kuja kwenye angiotensin 2. Angiotensin 2 ndio ataenda kusababisha vasoconstriction. We said angiotensin 2 is the most important vasoconstrictor za mwilini. Kwa hiyo inasababisha vasoconstriction kama hapa ambapo tunaona. Kwa hiyo tuna increase blood pressure kwa sababu huyu mtu alikuwa na low cardiac output na low blood pressure wakati heart failure inaanza, sawa? Sasa mwili unaanzisha mechanism ya increase blood pressure. Mojawapo zile tuliona kule CNS, tukaona pia the function of the myocardial hypertrophy, and at last we have this hormone, sawa? Kwa hiyo hii itaenda increase contraction ili kuongeza blood pressure, but also kumbuka hii itaenda kwenye nini? Kwenye adrenal organ, sawa? Ikienda kwenye hii adrenal hapo, sawa, itasababisha release of aldosterone, ambapo tulisema aldosterone kazi yake ita retain salt. Retention of salt retain water. Sawa, tunapo retain water maana yake tuna increase blood pressure. Lakini sasa niwaambieni kitu, huu moyo mwanzo ulikuwa unatoa 5 liters, ukachoka, ikawa natoa 3 liters. Moyo mwili ukaanzisha mechanism za kuirudisha back to 5 liters ile cardiac output. Hizi mechanism tulizita compensatory mechanism. Ila kumbuka huyu mtu alishakuwa amechoka, kwa unamlazimisha afanye kazi zaidi. Anapofanya kazi zaidi, mwisho wa siku anachoka zaidi. Kumbuka hapa mwanzo ulipomlazimisha afanye zile 3 mechanism ambazo tumezita compensatory mechanism, of course ali increase cardiac output. Let's say alitoka from 3 akapeleka mpaka 4. Lakini kila siku unamwambia afanye hivyo, mwisho wa siku anachoka. Mwanzo alikuwa anatoa 3, umemlazimisha afanye kazi, itafika kipindi atatoa 2 liters of cardiac output. Ifikia 2 liters sasa from 3, kwa sababu ulikuwa unamlazimisha akachoka zaidi. Hapa sasa ndipo ambapo manifestation of heart failure zitaanza kuonekana sasa. Kwa hiyo kumbe sasa hizi 3 mechanism zikiendelea kwa muda mrefu zina worsen the presentation of heart failure. Let's say moyo wa huyu mtu mwanzo wakati yuko kijana ndio hivyo alikuwa anatoa 5 liters.
amezeeka, natoa 3 liters heart failure, si ndio? Mwili ukaanzisha mechanism kurudisha hapa, ila kumbe huu moyo umeshazeeka, sawa? Una uforce ufanye hivi, baadaye utachoka zaidi, utatoa nini? 2 liters. Kwa unapotoa 2 liters from 3 liters, hapa ndo presentation zitaanza, kwa sababu ulikuwa umeuforce ufanye tena kazi zaidi wakati moyo umechoka, so presentation zitaanza hapa. Hapa lilikuwa ni compensatory mechanism. Hapa sasa ndo tunaita decompensated. Sasa decompensated heart failure. Yaani hapa sasa ndo zile tunasema presentation zitaanza kuanzia hapa. Nafikiri tumeelewana. Hizi zilikuwa compensatory mechanism ili kurudisha, lakini moyo ukachoka zaidi, tunasema ukawa decompensated. Sawa? Kwa hiyo decompensated heart failure maana yake presentation zimeanza. Hizi mechanism zote baadaye zimefeli, kwa hiyo moyo umechoka zaidi. Moyo unapochoka zaidi tunaita decompensated heart failure. Kwa mtu ambaye anakuja, sawa, ana presentation za heart failure ambazo tutakuja kuziona, wale wagonjwa ambao wana dalili, diagnosis huwa ni decompensated heart failure. Nafikiri hapo tumeongeza knowledge nyingine kwamba mwili zile compensatory mechanism zote zimekuja zimefeli, sasa hivi moyo uko decompensated. Nafikiri nimeeleweka hapo. So hivyo tumeona kwamba hizo 3 mechanism zina worsen presentation of heart failure over time, kwa sababu moyo kama ulishakuwa umechoka, una uforce ufanye kazi zaidi, unazidi kuchosha zaidi. Mwanzo ulichoka ukawa unatoa 3 liters, tukauforce baadaye ukatoa 4 liters. Kumbe wewe kuforce tukaworsen, sasa baadaye utakuja kutoa 2 liters even worse than ile ambayo ilikuwa nini? Ilikuwa 3 liters. Sasa tukija hapa, hiki pia ni kitu cha msingi sana kukijua. Classification of heart failure. Tuna 4 classes of heart failure. Tuna heart failure class 1, class 2, class 3 up to class 4. Hizi classes zinaitwa New York Heart Association. Kwa hiyo kwenye class 1 tunasema ni New York Heart Association class 1, ni New York Heart Association class 2, ni New York Heart Association class 3 and the New York Heart Association class what? Class 4. Hizi ni muhimu sana kujua. What is class 1, what is class 2, what is class 3 and what is class 4. Kumbuka sasa tulisema normally mtu anakuwa anafanya kazi zake za kawaida akimaintain cardiac output how much? 5 liters. Sawa? Lakini 5 liters ikishuka kidogo, let's say 4 liters. Huyu mtu anaweza asioneshe dalili at rest. Sawa? At rest asioneshe dalili yoyote. Akaja kuonesha dalili akiwa anafanya exercises. Tuliona kule during rest and during exercises huwa tunahitaji different amount of cardiac output, different amount of ejection fraction, kama mnakumbuka. So during rest tunahitaji cardiac output ndogo, tunahitaji pia ejection fraction ndogo, lakini ili mradi iwe within the normal. Pia during exercise tunahitaji cardiac output iliyoongezeka kubwa zaidi and the ejection fraction kubwa zaidi, ila iwe around the normal. Sawa? Let's say during rest tunahitaji ejection fraction ya 55 and during exercise let's say tunahitaji 70. So the ile tunasema mahitaji ya mwili ya cardiac output inategemea, je, umetulia, are you at rest? Sawa? Au are you unafanya exercises? So hii kuhitaji kwamba during rest we need this amount of cardiac output, during exercise we need this amount of cardiac output, pia zina determine presentation ya sign and the symptoms. Mwingine anapata dalili akiwa anafanya just strenuous activity. Maana yangu nini? Tuliona kule mwanzo kwamba inawezekana kwamba mtu akawa during at rest yuko vizuri kabisa. Sawa? Mwili wake una provide cardiac output ya 5 liters. Lakini mtu yule during exercises mwili wake let's say unahitaji 7 liters za cardiac output, lakini mwili ukawa unatoa ngapi? 6 liters. Kwa huyu mtu akiwa at rest anakuwa kawaida, lakini akiwa anafanya mazoezi anapata sign and symptoms za heart failure. Kwa hawa watu wanaonesha kwamba ukiwa at rest
you need a certain amount of blood, and ukiwa at exercise you need a certain amount of blood also. Kwa presentation kwa huyu akiwa at rest hana dalili yoyote, ila akiwa at exercises ndio ana dalili. Nafikiri tumeelewana hapo. Sasa hizi variation ni kwamba at rest ana dalili, at exercise hana dalili, au mwingine ana dalili even at rest, ndio zimefanya tuwa classify wagonjwa katika makundi makuu manne. Mgonjwa mwenye New York Heart Association class 1 tunasema huyu mgonjwa hauwezi kumjua kwa sababu hana limitation katika physical exercises. During at rest anapata the normal cardiac output, sawa, ila kwenye exercise ana very small reduction ya ile cardiac output kiasi kwamba haziwezi kumletea sign and symptoms. In short, huyu mwenye class 1 ndio yupo kwenye zile ambazo tumeita compensatory mechanism, sawa, kwamba mwili wenyewe umeanzisha mechanism ya kumaintain the normal amount of cardiac output. Where we have New York Heart Association class 1 where there is no limitation in physical exercise, physical activities. Wakati we have New York Association class 2. Sasa class 2 ana slight limitation of physical activity. Let's say huyu mtu akiwa at rest hana sign na symptom yoyote, lakini akifanya very severe physical activity sawa, let's say akiwa amefanya physical activity tunasema extraordinary, au let's say amekimbia labda parefu sana au amefanya kazi ngumu, ndipo anapata hizo sign na symptoms. Kumbuka huyu mwenye wani haoneshi sign at rest, haoneshi sign at exercises. Mwenye class 2 at rest hana sign, akifanya normal physical exercise hana sign, lakini akifanya strenuous zaidi zile physical activity ndipo ataanza kupata dalili. So mwenye class 2 manake ana slight limitation of physical activity. Wakati mwenye New York Heart Association class 3 huyu mtu ana marked limitation of activity. Maana yake huyu sio lazima afanye kazi sana ili apate dalili, ila akiwa at rest hana dalili yoyote, ila akifanya kazi yoyote, sawa, kazi yoyote ambayo si kawaida, let's say akiwa let's say hata amekimbia kidogo anapata zile dalili, tunasema ana marked limitation in activity. Huyo tunamweka katika class 3. Na class 4 ni wale wagonjwa ambao wanalazwa na heart failure maodini kiasi kwamba wanapata shida ya kupumua even akiwa amerest. So class 4 mgonjwa anapata shida ya kupumua, yuko dyspneic, ana fatigue, ana palpitation, anahisi moyo unamwenda mbio even at rest. Huyu mwenye class 1 hana dalili yoyote at rest or even at exercise. Mwenye class 2 dalili zinakuja pale ambapo akifanya very strenuous physical activity, ndipo atapata palpitation, atahisi dyspnea, pia atahisi ana uchovu. Wakati mwenye class 3 akiwa at rest yuko kawaida, ila akifanya kazi yoyote ya nguvu atapata dalili, na mwenye class 4 anapata dalili even at rest. Kwa hiyo sasa diagnosis ya mgonjwa huwa lazima tuseme yuko kwenye class gani. Let's say mgonjwa wako amekuja, umemklaki, umeona kila kitu, anapata shida ya kupumua even at rest, utasema decompensated heart failure, decompensated heart failure, New York Heart Association class 4, kwa sababu huyu ana dalili even at rest. Let's say mwingine anakuambia kwamba mimi nikiwa nimekaa sina dalili yoyote, lakini nikiwa natembea tu au napanda ngazi kidogo napata shida ya kupumua. So huyu mtu akifanya physical exercise kidogo anapata dalili, maana yake ipo kwenye nini? Class 3. Kwa hiyo diagnosis yako itakuwa decompensated heart failure, sawa, New York Heart Association class ngapi? Class 3. Class 3. Tunaandika namba za Kirumi. Au mwingine atakuambia kwamba mimi napata dalili nikifanya kazi ngumu zaidi, sawa, let's say nikimbia kilomita 5 ndo naanza kupata hizo dalili, sawa.
Kwa hiyo yule pale atafollow kwenye class ngapi? Class 2. Mwingine akwambia mimi sina dalili yoyote, lakini kwenye vipimo vya maabara ambavyo umefanya umeona huyu mtu ana suggest ana heart failure. Sawa? Amini kwa vile vipimo ambavyo umefanya, let's say umefanya echo au let's say umefanya ECG, umeona ana heart failure, lakini yeye anasema hana dalili yoyote. Anakaa yuko fresh, anakimbia yuko fresh, huyo yuko kwenye class ngapi? Class 1. Kwa hiyo kumbe unapoandika diagnosis of heart failure lazima uoneshe mgonjwa wako yupo kwenye New York Heart Association class ngapi? Is it class 1? Is it class 2? Is it class 3 or class 4? So don't forget. So after kuona hizi msisahau jamani. You have to know class 1 ikoje, class 2 ikoje, class 3 ikoje. Ukiambiwa fanya classification of heart failure ni hivyo. Kuna class 1 mgonjwa hana limitation yoyote, class 2 ana slight limitation, sawa? Kwamba zile dalili zinakuja akifanya mazoezi magumu kabisa. And class 3, sawa? Akifanya mazoezi ya kawaida anapata dalili. Class 4 even at rest anapata dalili. Don't forget. Kwa mgonjwa lazima useme ni New York Heart Association class ngapi? Is it class 1? Is it class 2? Is it class 3 or class 4? Usiposema unakosa marks za diagnosis. So kwa types of heart failure tumeona moyo umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Tuliona we have the right side of the heart, we have the left side of the heart. So types of heart failure also inategemea upande gani umefeli. Kama huku kumefeli kupeleka damu kwenye mapafu, we call it right sided heart failure. Kama upande huu ndio umefeli kusukuma damu kwenda kwenye systemic circulation, inaitwa the left sided heart failure. Kama kumefeli kote kushoto na kulia, we call it what? Congestive heart failure, CCF. Ambapo sasa kwenye congestive heart failure huwa kuna bilateral cardiac failure ambayo iko associated with build up of fluid. Build of fluid maana yake ni mgonjwa anakuja mwilini mwake amevimba, ni anaidima. Kwa hiyo sasa anaitwa yule mgonjwa atakuwa yuko congested, maana yake ana maji mengi mwilini. So mgonjwa mwenye bilateral failure maana yake, kumbuka, kwanza atakuwa kumefeli kote kushoto na kulia, but also huku mwilini mwake, let's say miguuni, mikononi, atakuwa yuko congested, anaidima. Kwa CCF ni pale ambapo the right side imefeli, the left side imefeli, lakini pia huyo mgonjwa ana nini? Anaidima. We call it CCF. Kumbuka, wagonjwa ambao wanakuja odini wana bilateral failure, wana congestive cardiac failure. Upande wa kushoto umefeli, upande wa kulia umefeli. So the types, we have the right sided heart failure, we have the left sided heart failure, and we have the congestive cardiac failure, CCF. Kwa CCF ni pale ambapo mtu anakuja ana dalili ambazo ziko suggestive kwamba kushoto na kulia kumefeli, na huyo mtu tayari anaidima. No, that is what? CCF. Sasa kama ambavyo tumeanza kuona hizo types kwamba tuna the right side of the heart, pia we have the left side of the heart. Wakiwa na combination tumesema inaitwa CCF. So kuna dalili ambazo zita associate with the right side of the heart ambayo tuzione. Pia kuna dalili ambazo zita associate with the left side of the heart ambazo pia inabidi tuzione. Dalili hizo ni zipi? Tukianza na causes of heart failure in general. Sawa? Tuanze kwanza causes, then tuje kuona hizo types. Right side ikoje, left side ikoje, hilo. Sawa? Ila in short tumeona inaweza ikafeli kushoto, inaweza ikafeli kulia, ukote kukafeli. So kumbuka, the definition of heart failure ni pale ambapo moyo umeshindwa kumaintain the normal cardiac output. Sawa? Sasa moyo unaweza ukashindwa kumaintain ile normal cardiac output pale tu ambapo labda tuna inappropriate workload, kama vile ambavyo nimesema moyo ilikuwa upokee mils 120 za damu, unaupa mils 200. Workload. Sawa? Ukiongezea even the volume au kaongeza pressure to the systemic circulation, maana yake unaongeza kazi ya moyo. Unapoongeza kazi ya moyo, the heart can fail. So chanzo cha kwanza kabisa tunasema inappropriate workload ya moyo. Ukiongezea kazi ya moyo, moyo unaweza ukafeli. Another, it's a restricted feeling. Kumbuka, the normal feeling tumesema ni 120. Ukairestrict, let's say sasa hivi damu ikawa inaingia 80 instead of 120. Kama inaingia 80, kumbuka out of 80 kuna nyingine inabidi ibaki. Let's say ikabaki 30,
tukapampu 50 haitoshi ku maintain the normal physiological role. So restricted feeling pia inaweza kapelekea heart failure. Pia kuna kitu kinaitwa myocyte loss. Myocyte loss manake hizi muscles ambazo zinatengeneza moyo, ikitokea sasa kuna infarction, sawa, ikitokea kuna ule ugonjwa ambao tunasema coronary artery disease, zile zikatokea kwamba zile ikaziba, kwa hiyo a certain muscle ikafa, inapelekea moyo kushindwa kufanya kazi, moyo ukafa. So these are 3 causes: inappropriate workload, restricted feeling and the myocyte. Lakini to be more specific, tunaenda to the causes kabisa ambazo zimetajwa kwenye vitabu vyenu, twende tuone moja moja. Cause ya kwanza inaitwa ventricular volume overload. Ventricular volume overload maana yake, no, this is inabidi ujue kwamba this is it's the atrium, sawa, and this is ventricle. This is atrium, this is ventricle. Kwa kumbe tukiwa na volume overload, tukiingiza damu nyingi kwenye ventricle hizi, tunapelekea nini? Heart failure. Kwa sababu kawaida tumeona huku ilibidi ingie mililita 120. Let's say sasa hivi damu ambayo imeingia huku imeingia mililita ngapi? 180. Nini ambacho kinatokea? Au nini ambacho kinasababisha huku damu ikaingia nyingi? Ya kwanza, kuna kitu kinaitwa mitral regurgitation. Sasa kwanza kabla ya ya kuona hivyo hizi volume overload zimekuwa categorized katika makundi makuu mawili. Ya upande wa kushoto, sawa, left side of the heart, even to the right side of the heart. Sasa tukianzia na vyanzo ambavyo vinaweza vikapelekea ventricular overload to the left ventricle or left side of the heart, ambako ni huku left side, ni zipi ambazo zinaweza zikapelekea damu hapa ikaja nyingi? Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa mitral regurgitation. Sawa, mitral valve ni hii. Sasa napenda tuone the meaning of regurgitation and stenosis, then tuje hapo tutaona vitu faster. Kumbuka, let's say this is the heart, sawa. So the heart ina hii valve, let's say that the heart ina hii valve. Damu ikishaingia hapa inabidi valve iclose. Ikisha close, turuhusu damu itoke iende sehemu nyingine, sawa. Kwa kumbe kawaida the valve inabidi open, sawa, ifanye open, lakini pia close. Inaweza ikatokea sasa muda ambao ile valve ilibidi close ikawa remain open. Sasa kama remain open, kile kipindi ambacho moyo umecontract ili kuruhusu damu itoke iende oxygen, instead ya kutoka ikawa inarudi tena kwenye nini? Kwenye atrium. Kwa hiyo kumbe sasa damu sasa baada ya kuondoka iende kwenda kwenye mapafu, kwa sababu hapa hizi valve hazijafunga, kwa damu inarudi, baadaye itarudi. Kwa hiyo damu ndo kazi yake. Sasa labda tukija kwenye huu mchoro, let's say damu imeingia, ilibidi ipite hapa, ila kwa sababu hapa hapajafunga, maana yake damu baada ya kupandisha kwenda huku inarudi tena to the left atrium. Sasa ile kwamba valve hazijafunga, sawa, let's say clean to ngoja tusafishe. Yes, sawa. Kwamba damu ilibidi iingie, yes, damu ilibidi iingie, ikishaingia ije ipite hapa iende kwenye mapafu, sawa. Lakini kwa sababu hapa hapajafunga during contraction, kwa hiyo damu inarudi tena wapi? To the ventricle. Kile kitendo cha kwamba valve hizi hazijafunga, damu inarudi tena to the atrium, ndicho ambacho tunaita regurgitation. Kwa hiyo ikitokea huu upande wa kushoto, ikitokea mitral valve inafanya regurgitation, itapelekea left ventricular failure. Huko ambako kuna shida ndio kutafeli, sawa. Ikitokea aortic regurgitation, kumbuka hapa pia kuna hii valve inaitwa aortic valve, ambayo damu ikishaingia to the ventricle inabidi ingie kwenye aorta iende to the other parts of the body. Ikitokea sasa mtu ana aortic regurgitation, hii valve haifungi vizuri, kwa damu inarudi tena kwenye ventricle. Hii ventricle itashindwa kufanya kazi, kwa mtu atapata heart failure upande huu. Kumbuka heart failure sio lazima iwe upande huu na huu, inaweza ikatokea upande mmoja
lakini ikitokea upande mmoja ujue inaelekea pia na upande mwingine kufa. Sawa. Kwa vyanzo ambavyo vinaweza vikasababisha upande wa kushoto ufe ni valve hapa kwenye ventricular overload, kuongeza volume kwenye ventricle ni tunasema mitral valve regurgitation. Ikiwa hapa imeshindwa kufanya kazi, kwa hiyo damu inarudi tena to the atrium, baadaye itarudi tena, au aortic valve regurgitation. Lakini pia kuna kitu kinaitwa arteriovenous fistula. Hii mara nyingi waga iko huku juu kabisa, kwa hiyo kuna connection, sawa, kwamba damu inakuja inaingia inajaza tena huko. Sawa. Kwa vitu ambavyo vinaweza vikasababisha volume overload to the left ventricle ni hivyo. Lakini tukija kuzungumzia to the right volume overload kwa upande huu huku sasa, vile vile regurgitation ya hii valve ambayo inaitwa tricuspid valve regurgitation, au regurgitation ya hii valve ambayo inaitwa pulmonary valve regurgitation, au atrial septal defect. Kumbuka kwenye atrial septal defect na ventricular septal defect damu huwa inatoka upande wa kushoto. Kwenye hii diagram tuone, inatoka upande wa kushoto kuja upande wa kulia, kwa kuja kuongeza volume overload upande huu, na pia hapa inatoka upande wa kushoto kuja upande wa kulia kuja kuongeza volume overload huu. Kwa hiyo sasa atrial septal defect and ventricular septal defect itasababisha volume overload upande huu, kwa hiyo upande huu ukapata heart failure. Kwa hiyo sasa right volume overload inatokea pale penye regurgitation ya tricuspid valve, ya pulmonary valve mwenye ASD na pia mwenye VSD. Lakini pia kuna condition ambazo tunasema increased metabolic demand of the body. Kwa mfano mtu mwenye thyrotoxicosis, huwa damu huku inakuja nyingi sana kutoka kwenye systemic circulation. Kwa damu inapokuja nyingi huku, maana yake tunafanya volume overload upande wa kushoto, kwa mtu anaweza akapata failure ya nini, ya upande. So know that kwenye volume overload, ikiwa naomba tusafishe tena discard. Yes. Yeah. Sasa kwenye volume overload, ikiwa upande huu upande wa left, maana yake kukiwa na regurgitation ya hapa, kwamba inaruhusu damu iende na irudi huku, au regurgitation ya hapa mitral au aortic, au ya upande wa kulia ikiwa regurgitation ya tricuspid au pulmonary. Just know that. Na kwenye nani nyingine inaitwa ventricular outflow obstruction. Sasa kumbuka damu ikishaingia hapa inabidi itoke nje. Ikitokea kuna stenosis ya hii valve, au damu ikishaingia hapa inabidi itoke nje. Stenosis ya hii valve. Stenosis maana yake valve baada ya kufunguka sasa, ili damu itoke, valve inakuwa rigid, inakuwa ngumu, haifunguki. Kwa hiyo tukianzia na upande wa kushoto huku, mtu mwenye aortic stenosis, ikiwa hii valve haifunguki, sawa, au mtu mwenye mitral valve stenosis, hii valve ya hapa haifunguki na hapa haifunguki, manake huko itakuja damu kidogo. Ikija damu kidogo, au kama hii ni haifunguki, pia damu ambayo itatolewa kwenda kumit metabolic needs pia itakuwa kidogo, mtu atapata heart failure. Au mtu mwenye systemic hypertension, damu ambayo inasukumwa kwenye aorta ambayo inabidi iende kwa systemic circulation, kwa sababu huku kuna vasoconstriction kubwa, so damu kidogo ndo itaenda, kwa sababu huko kuna resistance kubwa. So even systemic hypertension inasababisha ventricular outflow obstruction. To the right side huku pia tukija huku vitu kama pulmonary hypertension. Kumbuka kwenye hypertension kuna vitu viwili. Tuna systemic hypertension, kile ambacho tulikisoma siku ile inaitwa systemic hypertension. Ila pia kuna pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension maana yake nini? Systemic hypertension maana yake kuna hypertension to the systemic blood flow. And the pulmonary hypertension maana yake kuna hypertension to the pulmonary blood flow. And the pulmonary blood flow tumeona ni pale ambapo damu inakuja inaingia hapa, na hii damu kutoka juu inakuja inaingia hapa, tunaipeleka kwenye mapafu kuwa oxygenated. Sasa hii blood flow ya kutoka kwenye moyo kwenda kwenye mapafu ndio tunaita pulmonary circulation. Ikitokea huyu mtu ana ugonjwa kwenye mapafu, mara nyingi hizi vessels zinakuwa constricted. Zikiwa constricted, sasa
damu huku inaenda kwa shida sana. Sasa inapoenda kwa shida sana kwamba kuna increase ya vasoconstriction to the pulmonary vessel, ndio tunaita pulmonary hypertension. Kwa mgonjwa mwenye pulmonary hypertension, kwa sababu upande huu wa moyo, upande wa kulia unatumia nguvu nyingi kusukuma damu kwenda kwenye mapafu, inaweza kusababisha right side heart failure. Sawa? Upande wa kulia wa moyo ukashindwa kufanya kazi. Lakini pia mwenye pulmonary valve stenosis, sawa? Hii pulmonary valve kama hii hapa, sawa? Hii ambapo tunasema ilibidi iruhusu damu iende kwenye mapafu. Ikiwa hii haifunguki, itapelekea upande wa moyo upate failure. Lakini chronic obstructive pulmonary disease, hii ni topic tutakuja kuiona. Ni ugonjwa wa mapafu ambao unawapata sana sana wazee around miaka 60 na kuendelea, wale ambao wanavuta sana sigara. Sawa. So kukiwa na ugonjwa wote wa mapafu huwa unaweza kupelekea kitu kinaitwa pulmonary hypertension, kwamba damu inaenda kwa shida sana kwenye mapafu kwa sababu ya ile vasoconstriction kwenye pulmonary vasculature. Kwa ile obstructive pulmonary disease inaweza kusababisha pulmonary hypertension ambayo ikapelekea right side heart failure au tricuspid valve disorder. Disorder yoyote ya hii valve ya hapa, hii valve ya hapa, disorder yoyote ya hapa inaweza kupelekea upande ukafeli. Pia tukiendelea kwenye ventricular inflow obstruction, kwamba damu inashindwa kuingia kwenye ventricles. Kama ni upande huu wa kulia, kama kukiwa na stenosis ya tricuspid valve haifunguki, tricuspid stenosis itapelekea tu ventricular inflow obstruction, kwa hiyo tukasababisha failure ya huu upande. Au kama ni upande huu, kama kukiwa na hii haiwezi kufunguka, mitral valve stenosis itapelekea left heart failure. So kwenye ventricular inflow, the left side ni pale ambapo kuna stenosis ya mitral valve sawa, and the right side ni pale ambapo kuna stenosis ya nini, tricuspid valve. Pia tuna another which is called reduced ventricular contractility. Ventricles zikishindwa kufanya contraction, nini ambacho inaweza kusababisha? Kama mtu akiwa amepata myocardial infarction, yani kama let's say kwenye hii picha, sawa, blood ilikuwa inakuja lakini kuna hii sehemu imeziba, kuna blood clot. Kama kuna blood clot, maana yake damu ilishindwa kufika sehemu hii, kwa hiyo sehemu hii itakuwa iko damaged, imeitwa damaged area. Kwa hiyo hii sehemu hii itashindwa kufanya contraction. Kama itashindwa kufanya contraction, itapelekea heart failure, sawa, kwamba kwa sababu ya there is loss of this muscle, kwa hiyo mtu atapata heart failure. Au chronic ischemia, kama huku damu inakuja kidogo kusupply ya hizi vessels ambazo zinaitwa coronary artery, ndio waelezea. Kwa hiyo kama damu inakuja kidogo kwa muda mrefu, sasa chronic ischemia, napata hizi muscles zitafeli, mtu atapata heart failure. Au connective tissue disorders, vitu ambavyo vimetengeneza hizi muscles zikiwa ziko defective, mtu amezaliwa na defective connective tissue ambazo zimetengeneza hizo muscles, mtu atapata heart failure. Mtu akipata infection ya hizi muscles, myocarditis, infection ya muscles ambazo zinatengeneza moyo, hizo muscles zitashindwa kufanya contraction, mtu atapata heart failure. Au mtu mwenye cardiomyopathy, cardiomyopathy ndio ile tumesema kwamba moyo unakuwa mkubwa, unakuwa globular, kwa hiyo moyo unashindwa kufanya contraction kwa sababu the walls become thin and weak, kwa mtu atapata heart failure. Mtu mwenye infection naweza tukaielezea kama cardiomyopathy, infection ikasababisha infection ya hizi muscles, mtu akapata heart failure. Au poisons, alcohol inaweza kupelekea heart failure. Cobalt and doxorubicin, sawa, hizi ni kama metals ambazo zinaweza zikapelekea poisoning ya hizi muscles ambazo zinatengeneza moyo, mtu akapata heart failure. And lastly, yes, kwenye hii part pia kuna restricted filling. Kumbuka damu ambayo inabidi iingie kwenye moyo tulisema ni 120 ml, lakini kuna conditions zinaweza zikatokea zikasababisha damu isiingie 120. Let's say out of 120 damu ikaingia only 80 ml. Sawa. Condition like pericardial disease, ukiwa na pericardial disease, kumbuka pericardial au pericardium tulisema
hii layer ambayo ina enclose the heart, hii ya juu ambayo inaonekana. Kukiwa na pericardial disease yoyote ambayo inahusisha ile layer, kwa mfano kama kuna ugonjwa unaitwa pericarditis. Pericarditis maana yake kuna inflammation ya hii layer, kama ambavyo tunaona sasa hivi imekuwa thick. Inapokuwa thick pia inasababisha contraction. Kwa hiyo moyo unashindwa kujitanua, kuruhusu utanuke damu ingie 120. Sasa pakitokea na pericarditis, moyo utatanuka kidogo, let's say damu itaingia 80. Ingia 80 maana yake damu pia ambayo itatoka itakuwa kidogo, haitaweza kumaintain normal cardiac output. Restrictive cardiomyopathy inaweza ikatokea pia moyo, tunasema ile mishipa misuli ya moyo inafanya, kuna hii condition inaitwa restrictive cardiomyopathy, sawa? Yaani moyo umekuwa mkubwa, sawa, lakini sasa zile muscles ambazo imetengeneza moyo haziwezi zikafanya relaxation ya moyo, haiwezi kafanya ile diastole, sawa? Shida sio kwenye pericardium, ila shida kwenye muscles zenyewe. Moyo umeonekana kuwa mkubwa, kumbe just big for nothing. Unapokuwa mkubwa, hizi muscles haziwezi zika relax kuruhusu damu ingie ndani. Ile inaitwa restrictive cardiomyopathy. So damu moyo ambapo hauwezi kurelax kuruhusu damu ingie ndani, inaweza kusababisha pia heart failure, kwa sababu damu inaingia kidogo, pia itatoka kidogo, ambayo haimiti metabolic needs of the body. Pia tuna left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy ni kama upande ukiwa umehypertrophy, sasa ukuta wa huku umeongezeka ukubwa, pia damu ambayo itaingia itakuwa kidogo, kwa sababu ile volume ambayo ilibidi iwe occupied na damu sasa hivi inakuwa occupied na hypertrophied muscles. Kwa damu itaingia kidogo, pia itatoka kidogo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa cardiac tamponade. Tuelewane vizuri hapa. Tuliona kwamba the normal effusion, pericardial effusion kule mwanzoni tulisema ni just 50 mils. Huku let's go mwanzo kabisa huko. Hapa tuliona kwamba kuna pericardial fluid ambayo inact kama lubricant, ila normal tumesema ni 50 mils. Kwa kuna magonjwa yanaweza yakapelekea, kama let's say kukiwa na infection kwenye hizi sehemu ambazo zinatengeneza fluid, hizi sehemu zikatengeneza a lot of fluid. Sasa instead of 150, let's say fluid ikaongezeka mpaka 200 mils. Kumbuka sasa, hii wall haiwezi kutanuka. Kitu ambacho kitatokea, itachukua volume ambayo ilibidi ichukuliwe na moyo. Kwa hiyo moyo utashindwa kufanya contraction and relaxation. As a result, damu itaingia kidogo, kwa sababu sehemu kubwa imezuiwa na maji ambayo yameongezeka huko ndani, sawa? Sasa maji kuongezeka huko ndani from 50 mpaka 200, hii 200 itapelekea hii condition ambayo iko hapa, ambayo hii hapa. Umeona, this is normal, sawa? Kwenye sehemu kama hii fluid ambayo iko ndani, let's say just 50 mils. Lakini hapa kuna pericardial effusion, kwamba kale kama moyo umekaona kule ndani ni kadogo, ila sehemu kubwa imechukuliwa na maji. Kwa hiyo moyo unashindwa kurelax ili kuruhusu damu nyingi ingie. Sasa hii moyo kwamba umeshikwa na haya maji yaliyoongezeka, ndio tunaita cardiac tamponade. Cardiac tamponade. Cardiac tamponade ni pale ambapo kuna pericardial effusion, kwamba kuna maji mengi kiasi kwamba moyo hauwezi ku relax normally ili kuruhusu damu ingie ndani. Kwa cardiac tamponade ikitokea hivi, manake moyo utashindwa kufanya kazi na mtu atapata heart failure. Sehemu kama hii hali huwa mara nyingi inasababishwa sana na TB. TB is very common kusababisha cardiac tamponade. Pale ambapo kuna pericardial effusion, moyo tumekwamisha ndani, hauwezi kurelax sasa, kwa sababu ile sehemu ambayo ilibidi relax imechukuliwa na maji. Kwa hiyo moyo hauwezi ku relax kuruhusu damu ingie ndani. Lakini kuna kitu kinaitwa atrial fibrillation. Tuliona the normal tunasema normal heart rate tumesema 72, lakini inaweza ikatokea moyo ukawa una contract even, tulisema siku ile 150. Sehemu kama hii moyo ukiwa na contract 150, moyo utachoka. Ukichoka utashindwa kufanya kazi yake as a pump, kwa mtu atapata heart failure. So atrial fibrillation pale ambapo moyo una contract mara nyingi more than 150,
ukifanya hivyo moyo utachoka, mtu atapata heart failure. Lakini cardiomyopathy tumeona kule, moyo ukiwa mkubwa sana hivi hauwezi kufanya ile kazi yake, kwa hiyo mtu atapata heart failure. Ila kuna kitu kinaitwa complete heart block. Hivi vyote vipo kwenye notes zenu jamani. Complete heart block, what is it? Kwanza inabidi mjue kwamba kuna kitu kinaitwa conduction system ya moyo. Ili moyo udunde, urelax na kucontract, urelax na contract, huwa kuna vitu ambavyo vina mediate hicho kitu. Hivyo vitu vinaitwa nodes, sawa? Nodes. What are those nodes? Kuna ya kwanza inaitwa SA node, sinoatrial node, lakini kuna hii hapa inaitwa atrioventricular node. Maana yake ni umeme huwa unaanzia hapa, unasafirishwa hadi hapa. Ukishasafirishwa hapo, unasafirishwa kwenda kwenye sehemu zote za nini? Za kuta za moyo, kwa hiyo moyo uta contract. Nafikiri hapo imeonekana vizuri. Ngoja tuicreate. Discard. Yes. Yes. Kwamba umeme unatoka hapa, unaletwa hapa, ukishaletwa hapo inabidi uflow uende kama vile ambavyo kwenye hizi rangi za njano, moja itaenda huku, nyingine itaenda. Lakini inaweza ikatokea ule umeme unashindwa kupita. Let's say hiyo sehemu ina shida, let's say hiyo misuli imekufa. Kwa ile njia ya umeme sasa hivi imezibwa. Imezibwa manake SA node inatoa umeme inaleta mpaka kwenye atrioventricular node. Pale ilibidi tugawanye, moja iende kushoto, nyingine iende kulia, lakini sasa ile njia imezibwa. Ile kwamba umeme umezibwa huwezi kwenda. Nakumbuka huu umeme ndio ambao unasababisha contraction. Sasa kama umeme umezibwa, maana yake there will be no contraction huko. Kwa kama umeme umezibwa hapa, tunaita complete heart block. Kwa heart block itapelekea no contraction. No contraction, no cardiac output. Sawa, no cardiac output, that is heart failure. Kwamba moyo unashindwa kufunction as a pump. So complete heart block ni pale ambapo tuna nini? Tuna blockage ya ile flow ya umeme. Sawa, electrical impulse ambayo itapelekea to the contraction ya moyo. Sasa kama tumeiblock tunaita heart block. Sawa? Yes. Na hizo heart block zipo za aina nyingi. Kuna type 1, type 2, type 3, lakini sisi hatuendi huko. Just mjue kwamba tukizuia hii inaitwa heart block. Tukiendelea pia kwenye presentation of heart failure, nafikiri ndio itakuwa the last part. Tumesema kuna the right side of the heart, pia tuna the left side of the heart. Sawa? The right side of the heart ina kazi yake. Kwa hiyo tumesema hii ni right, this is left side of the heart. Kumbuka the right side of the heart kazi yake ni kupokea damu kutoka sehemu zote za mwili, then kuipampu kwenda kwenye mapafu kuchukua oxygen. Hiyo ndo kazi ya the right side. And the left side kazi yake kupokea damu kutoka kwenye mapafu ije kwenye upande wa kushoto na kuipampu, nyingine iende miguuni kwenda kusupply huko with nutrient and oxygen, nyingine iende kichwani. Hiyo ndo kazi yake. Kwa ukishaelewa the normal function of the right side of the heart and the left side of the heart, pia utaelewa what happens pale ambapo tuna failure ya upande mmoja. Sasa hiyo nimesimplify kwenye mchoro kama huu, kwa sababu inabidi ujue what is the presentation of the right side of the heart ikifail and what is the presentation of the left side of the heart ikifail. Huu mchoro nimesimplify ili umsaidie kila mtu ajue what are the presentation of the right side of the heart ikifeli and what are the presentation of the left side of the heart ikifeli. Let's assume huu ndio moyo wetu, sawa? Huu moyo tumeugawanya katika sehemu mbili, sawa? For the sake of understanding, huu moyo nikaugawa kwenye hiki kitu ambacho kina act kama right side of the heart na kwenye hiki kitu ambacho kina act kama the left side of the heart. Sawa? Kwa hiyo the normal functioning ilikuwa damu ije, sawa? Normal functioning hapa, sawa? Ilikuwa damu ije, nyingine kutoka juu, nyingine kutoka chini, ije iingie to the right side of the heart, then iende kwenye mapafu, ikachukua oxygen, ikichukua oxygen kwenye mapafu, ipite iende to the left side of the heart. Ikishaenda to the left side of the heart, ndipo iwe pumped iende kusupply
oxygen and nutrient. Hiyo ndio ilikuwa normal kile ambacho tumekiona hapa, lakini hapa nimesimplify kwamba kuna huu moyo lakini tumeutenga kushoto na kulia, ambako kulia sasa tukianza na right side of the heart normal kwamba ilikuwa ipokee damu kutoka sehemu zote za mwili, kutoka juu, kutoka chini, ipeleke kwenye mapafu ipate oxygen. Ikishapata oxygen ipelekwe to the left side of the heart, ndipo ambapo iwe pumped iende kusupply sehemu zote za mwili. Sasa naomba tuicreate tena tuone ikitokea to the right side of the heart ikafeli, nini kinatokea? Sasa ikitokea huu upande umefeli na upande nimewekea hiyo x hapa, unaona? Yes, nimewekea hii x hapa, sawa, kuonesha kwamba hiki kx manake ikitokea hii sehemu imefeli. Kumbuka kazi ya hii sehemu ilikuwa ni kupokea damu, ikishapokea damu ipeleke kwenye mapafu. Sasa kama imefeli, maana yake damu haitopokelewa huku na kupelekwa kwenye mapafu. Kwa mfano, tunaweza tukaichukulia kama hii hapa is barabara, sawa? Ilikuwa hii barabara lazima magari yote yaje yapitie hapa, yapite kwenye mapafu ndio yafike huku. Ila sasa hapa kuna blockage. Kama kuna blockage, manake damu ambayo ilibidi ije huku sasa hivi itakaa kwenye foleni huku. As a result, hizi sehemu ambazo damu ilikuwa inabidi zitoke zije huku, itakuwa kuna congestion. Damu huku itakuwa ipo nyingi, haiwezi kufika. Kwa hiyo sasa, na damu ikiwa congested, kuna presentation ambazo zinaweza zikatokea. Ile damu ambayo ilikuwa inatoka to the kichwani kuja mpaka kwenye moyo, huku kutakuwa na congestion, mtu atakuwa na distended jugular vein, sawa? Mtu atapata distension ya jugular vein. Kwa mfano, you see this is distended jugular vein. Kwa distended jugular vein inatokea pale ambapo this side, the right side of the heart inafeli, sawa? Kama pia kwenye distended jugular vein, kumbuka hii damu ilibidi ije ipite hapa, lakini sasa hivi hapa ndio tuna blockage. Magari hayawezi kuja kupita hapa kuja kwenye mapafu kuja hadi upande huu. Kama kuna blockage, tunasema msururu utaanzia wapi na wapi? Sehemu zote ambazo hii damu inatoka kutakuwa na msururu. Sehemu ya kwanza, ile damu ambayo inatoka kichwani kutakuwa na msururu, kwa hiyo itapresent kama distended jugular vein. Nimeonyesha hapa. Kwa hiyo mtu mwenye nani hivi, ukiona mgonjwa amekuja ana hii presentation, maana yake the right side of the heart inashindwa kupokea damu na kuipeleka to the mapafu. As a result, kunakuwa na congestion ya damu kwenye vessel. Lakini kingine damu ambayo ilikuwa itoke kwenye liver, sawa? Kumbuka nje imeonyesha imetoka hapa kwenye liver ije mpaka kwenye moyo. Lakini hii damu maana yake sasa let's do this card for a little bit, this card. Sawa? Yes. Hii damu ilikuwa ile ambayo ilikuwa inatoka huku inakuja mpaka hapa. Kumbuka nikasema kwa sababu hapa pamefeli, huyu mtu atapresent with distended jugular vein kwa sababu hii sehemu imefeli, kwa hiyo haiwezi kupokea damu kuipitisha. Nimetoa mfano kama ingekuwa barabara, let's say kuna msururu, kwa msururu umeanzia huku, kwa mtu atapresent mwenye right side of the heart failure atapresent with distended jugular vein. Hii ambayo imetoka mikononi, imetoka miguuni, ile ile congestion ya huku itapresent kama edema. Hivi mikato hivi vinaonyesha huyu mtu huku ana edema, sawa? Kwa edema ni presentation of the right side of the heart failure. Lakini ile damu ambayo ilibidi itoke kwenye liver ipitishwe up to the right side of the heart, ipelekwe kwenye mapafu, iende up to the left side of the heart, then ipelekwe sehemu mbalimbali za mwili. Damu ile huku iko congested. Kwa hiyo liver pia ina damu nyingi ambayo ilibidi iletwe. Lakini sasa kwa vile hii sehemu imefeli, liver itakuwa congested, kwa mtu atapata hepatomegaly. Kwa hepatomegaly is one of the presentation of the right side heart failure. Kwa mtu atakuwa ana hepatomegaly pia na jaundice kwa sababu kuna maji mengi huko kwenye liver. Sawa, damu iko nyingi inashindwa kupeleka kule, kwa mtu atapata
hepatomegaly au right upper quadrant pain, kwa sababu liver ipo kwenye sehemu ya right upper quadrant, na ile damu ambayo ilibidi itoke kwenye utumbo iende mpaka kwenye the right side of the heart, then iwe pumped iende kwenye mapafu iende huku, pia nayo haitotolewa. Kwa as a result, huyu mtu atapata edematous intestine. Kwa mgonjwa heart failure anaweza akaja ana abdominal pain. Ile abdominal pain just kwa sababu kuna edema kwenye hizi intestine. Kwa nini edema kwenye intestine? Ile damu ambayo ilibidi itoke ipelekwe to the right side of the heart imekuwa trapped, kwa hiyo inashindwa kwenda. Kwa hiyo sasa presentation of the right side of heart failure ita present kama moja, distended jugular vein, remember. Pili atapresent kama ascites, huyu mtu atakuwa na edema kwa sababu ya ile damu kule ambako iko congested itapelekea edema. Edema itakuwa wapi? Itakuwa miguuni, mikononi, mwili mzima. Sawa? Kuwa na edema mwili mzima, I told you one day darasani, inaitwa anasaka. Sawa? Anasaka is generalized edema. Kwa hiyo mtu atakuwa na edema. Edema itakuwa wapi? Miguuni, mtu huyu atakuwa na edema, mikononi atakuwa na edema, usoni atakuwa na edema, lakini pia edema tumboni, atakuwa na maji tumboni. Maji tumboni yanaitwa ascites. Sawa? Kwa hiyo mtu mwenye right side heart failure atapresent na sign of congestion ya zile sehemu zote ambazo zibidi zilete damu. Distended jugular vein, sawa? Atakuwa na edema mwili mzima plus ascites, lakini plus liver itakuwa edematous, kwa hiyo atakuwa na hepatomegaly, liver itakuwa kubwa, atakuwa na edematous intestine. Kwa hiyo mtu atapresent na sign na symptoms za let's say abdominal pain, sawa? Abdominal pain, sawa? Atapata loss of appetite kwa sababu you know the intestine ndizo ambazo zinahusika na digestion na nini. Kwa hiyo zile presentation zote ambazo zipo kwa mtu mwenye tumbo linamuuma, kama vile anajisi tumbo limejaa, sawa, hajisi kula, sawa, atazipata. So presentation ndio hizo jamani. Kwenye right side of atapresent with peripheral edema, nimeelezea ndio hizi kwamba ana edema kote, ana ascites, ana maji tumboni, sawa, tumeona. Hepatomegaly, sawa. This nasema liver itakuwa congested kwa sababu inashindwa kupeleka damu, sawa. Pia raised jugular vein pressure. So hizo presentation ni hizi hapa. Ascites tumeona, sawa. How ascites tumeona. Congestive hepatomegaly, sawa. Liver hii hapa tumeielezea kwamba liver itakuwa congested, kwa hiyo liver itakuwa kubwa, mtu atapata right upper quadrant pain, sawa. Mtu atapata anasaka. Anasaka is generalized edema. Edema ya mwili mzima, usoni, mikononi, miguuni, sawa. Ambapo sasa sehemu za kuassess edema kwa mtu mwenye generalized edema, tunaweza tukaassess miguuni, sawa. Tukiassess sehemu hizi zinaitwa pedal edema. We can assess kwenye ankles, sawa, inaitwa ankle edema. Tunaweza tukaassess pretibial, sehemu hizi hapa na hapa, inaitwa pretibial edema, na sacral edema kiunoni kwenye sacrum. Kwa we have 4 places whereby we can assess edema. Ukiona mtu amekuja, umembonyeza sehemu hii, iko edematous. Umembonyeza huku, iko edematous. Umembonyeza hapa, iko edematous. Umembonyeza kwenye sacrum, iko edematous. Know that you are dealing with anasaka, generalized edema. But other gastrointestinal symptoms atapata, kwa sababu tumeona mtu atapata congestion ya hizi nini? Ya kwenye intestine. So gastrointestinal symptoms, mtu atapata hajisikii kula, anorexia, bloating, tumbo linanguruma, ana nausea, sawa, anahisi kutapika, and ana constipation, sawa, lakini pia don't forget abdominal pain. Kwa mgonjwa akija na hizo dalili with distended jugular vein, know that you are dealing with what? With right side heart failure. Ikiwa ana hizi dalili, hana dalili yoyote ya kupata shida ya kupumua. Narudia, ana hizo dalili ambazo nimezisema but hana shida ya kupumua, know that sehemu ambayo imefeli ni right side of the heart. Na right side of the heart, turudi tena hapa. Right side of the heart huku kukifeli, ujue shida huwa kwenye mapafu, kwa sababu tumeona kazi ya right side of the heart ni kuleta damu kwenye mapafu. Kwa kama kuna shida kwenye mapafu, let's say mgonjwa ana shida kwenye mapafu, ana TB, sawa, ana ule ugonjwa unaitwa COPD. Kwa hiyo manake hii sehemu itatumia nguvu sana kuleta huku damu kwenye nini? Kwenye mapafu.
Sasa hii failure ya only right side of the heart due to shida kwenye mapafu ndiyo ambayo inaitwa hii ambayo niliwaambia kwamba tutaona mwishoni, inaitwa copulmonary. Ni failure ya right side of the heart due to pulmonary problems, copulmonary. Kwa mtu mwenye shida kwenye mapafu, let's say mtu ana huo ugonjwa ambao nimesema unaitwa COPD. Sawa, mtu ana chronic asthma. Chronic asthma inaweza ikapelekea shida kwenye mapafu ikapelekea nini? Kwamba huku damu ikawa inakuja kwa shida sana. Kama damu inakuja kwa shida sana, hii ventricle ikapata shida sana katika kufanya kazi, kwa huku kafeli. Sasa hii failure of this ventricle due to shida ya mapafu ndio inaita copulmonary. The right sided heart failure is called copulmonary. Kwa hiyo copulmonary is right side, not left side. Right side heart failure, isolated right side heart failure is called copulmonary. Yes. So hizo ni presentation ya right side heart failure. Kumbuka mtu akija hivi ana hizo sign and symptoms ambazo tumeziona, without symptoms za difficulty in breathing, without respiratory symptoms, know that you are dealing with right side heart failure. Tukiendelea with the presentation of left side heart failure. Kumbuka sasa tumeona pale kwamba tukiugawanya huu moyo to the right side and to the left side of the heart, physiologically damu ikisha kuja kuingia to the right side inabidi iende kwenye mapafu, then irudishwe to the left side, then iwe pumped kwenda kwenye sehemu za juu za mwili, let's say kichwani pia na miguuni. Ikitokea sasa hii imefeli, maana yake hii sehemu haiwezi kureceive blood kutoka kwenye mapafu. Kama haiwezi kureceive blood kutoka kwenye mapafu, maana yake kutakuwa na congestion sasa kwenye blood, kwenye mapafu. Sawa? Tofauti na yule ambaye alikuwa ana congestion katika sehemu hizi za mwili. Huyu mtu damu haiwezi kuja ikaingia to the left side. Kama haiwezi kuingia to the left side, maana yake atakuwa na congestion to the mapafu. Matokeo yake mtu huyu atakuwa na respiratory symptoms. Respiratory symptoms. What are those symptoms? Anaweza akawa anaidima kwenye ya mapafu, yani kuna maji mengi kwenye mapafu, inaitwa pulmonary edema. Na mwenye pulmonary edema anapata shida ya kupumua, remember that. Anaweza akaja mgonjwa yuko dyspneic, yani mgonjwa anapumua kwa shida sana. Ukifanya pulse oximeter, oxygen saturation inasoma less than 90, sawa. Pia mgonjwa ana condition inaitwa paroxysmal nocturnal dyspnea, anapata shida ya kupumua usiku, tutakuja kuiona, sawa. Mgonjwa anapata coughing, sawa, mgonjwa anakohoa, au mgonjwa anapata nani nyingine inaitwa orthopnea, tutakuja kuiona what is this, sawa. Kwa hiyo ikitokea mgonjwa heart failure amekuja, ana shida za kupumua tu, hana zile shida nyingine ambazo tumeziona, si edema na nini, sawa, ila yeye ana hizi shida za respiratory kwa sababu sehemu hii imefeli. Kwa hiyo tuna congestion ya blood kwenye mapafu. Matokeo yake huyu mtu atapata respiratory problem. What are those? It can be pulmonary edema, sawa. Pulmonary edema kwamba huko kwenye pulmonary kuna majimaji mengi, kwa sababu damu haiwezi kuescape. Anaweza akapata dyspnea, difficulty in breathing. Anaweza akapata condition inaitwa paroxysmal nocturnal dyspnea, tutaenda kuiona what is it. Mgonjwa anakuja ana coughing, pia ana condition inaitwa orthopnea. Orthopnea anapata shida akilala chali hivi, anapata difficulty in breathing. Tutakuja kuona. So mgonjwa akija na hizi presentation, know that you are dealing with what? Left sided heart failure. Hizo ni zipi? Akiwa ana dyspnea, sawa, mgonjwa anapata shida ya kupumua. Shida ya kupumua it can be exertional dyspnea, sawa. Akifanya mazoezi ndio anapata shida ya kupumua, au dyspnea at rest. Dyspnea yoyote kwa mgonjwa heart failure ina indicate the left side of the heart is involved, kwa sababu kuna pooling of fluid katika nini, katika mapafu. Lakini kuna kitu kinaitwa orthopnea. Orthopnea ni pale ambapo mgonjwa anapolala, sawa, let's say this is kitanda, anapolala hivi, sawa, anapata difficulty in breathing, sawa. Anapolala flat anapata difficulty in breathing. Kwa mgonjwa heart failure
anapata tunasema afadhali pale tu ambapo akiwa amelala to a certain angle. Kwa hiyo mgonjwa wa heart failure akija, ukisuspect heart failure, muulize anatumia mito mingapi. Wengine wanatumia mito miwili, wengine wanatumia mito mitatu, kwa sababu anapolala flat, kumbuka anapata nini? Difficulty in breathing. Kwa lazima aweke mito, ainue kitanda. Kwa tunasema orthopnea is defined as dyspnea that develop in the recumbent position, pale ambapo mtu atalala flat, and it's relieved with elevation of the head with pillows. Kwa hiyo degree of orthopnea huwa tunaipima kwa kumuuliza mgonjwa, je, analalia mito mingapi? Mwingine atakwambia analalia mto mmoja, ujue huyo let's say yuko kwenye stage 1. Mwingine analalia mito mitatu, ujue huyu hapa let's say yuko stage 4. So the number of pillows required to relieve orthopnea pia inaweza ikakusaidia kuassess severity ya nini, ya dyspnea. Sawa. So tuna dyspnea, tuna orthopnea. Kwa hiyo hizi ni dalili za msingi kabisa za heart failure. Kwa mgonjwa akisema mimi nikifanya kazi kidogo nimechoka, yani napata shida ya kupumua, utajua huyo yuko kwenye class ngapi, kama class 2 au class 3. Au mwingine anasema napata shida ya kupumua hata kama nikikaa hivi. Wagonjwa wengi sana hapo wakija kwenye stage 4 wanapata dyspnea even at what? At rest. Kwa mwingine anapata ile difficulty in breathing akifanya kazi ngumu, mwingine even at rest anapata dyspnea, anapata difficulty in breathing. So difficulty in breathing is called dyspnea. Kwa left side, kwa sababu inasababisha pooling of blood kwenye mapafu, ndio tunaita respiratory symptoms. Mfano exertional dyspnea, orthopnea. Orthopnea ni pale ambapo akilala flat anapata difficulty in breathing, au mwingine yuko at rest anapata difficulty in breathing. Lakini kuna kingine kinaitwa paroxysmal nocturnal dyspnea. Kwenye paroxysmal nocturnal dyspnea maana yake kuna wagonjwa wengine sawa, wanapolala usiku sawa anapolala usiku let's say amelala hivi usiku sawa, analala, lakini baada ya muda fulani anahisi let's say huyu ndio mtu sawa, anahisi anapata shortness of breath kabisa. Kwa hiyo anapata shortness of breath anaamka ghafla, kwa sababu at the middle of the night, yani mtu anahisi kama vile hewa imekata, kwa hiyo anaamka. Tofauti na orthopnea. Utofauti wake, orthopnea huwa ina develop faster within 1 minute to 2 minutes. Sawa? Yani akilala tu hivi bila mto anainuka. Sawa? Kwenye paroxysmal nocturnal dyspnea huyu mtu analala vizuri, lakini at the middle of the night anaamka. Sawa? Anaamka, anafeel kwamba nini? Yuko breathlessness, sawa? Kama ana suffocate hivi, sawa? Sasa ile kuamka usiku due to air hunger ndio tunaita paroxysmal nocturnal dyspnea. Tofauti na orthopnea. Orthopnea mgonjwa akilala tu, yani sio lazima alale usingizi, akilala tu sehemu iko flat hivi anapata difficulty in breathing. Hiyo inaitwa orthopnea. Kulilivu orthopnea lazima atumie nini? Lazima atumie mito. As I said, anaweza kaweka mto wa kwanza, mto wa pili, mto wa tatu. Hiki kitanda, kwa hiyo analala kichwa kiko juu hivyo. Sawa? Hiyo kulilivu orthopnea. Lakini paroxysmal nocturnal dyspnea maana yake nini? Huyu mtu yes, wote kwenye paroxysmal nocturnal dyspnea kwamba dyspnea usually occur at the night, defined as the sudden awakening of the patient after a couple of hours of sleep with a feeling of anxiety, breathlessness and suffocation. Kwamba huyu mtu alishalala tayari, lakini akaishi ana suffocate, anaamka usiku, anahema kwa nguvu. Hiyo inaitwa paroxysmal nocturnal dyspnea. So hizo respiratory symptoms zinaonyesha mtu anapata left sided heart failure. Lakini kingine kuna kitu kinaitwa pulmonary edema. Sawa, pulmonary edema manake hii congestion, hii congestion hii ambayo tumesema kwamba damu imeshindwa kuja huko, kuna congestion as a result. Sasa ile fluid inaingia kwenye alveoli kama hivi ambavyo tunaona, kwa sababu this is normal, ila hapa fluid imeingia kwenye alveoli, kwa hiyo ina impair gaseous exchange.
Hapo impaired gaseous exchange, hii fluid kuingia kwenye hizi alveoli, ndio mtu anakuja ana difficulty in breathing. Pia ukimpima ana desaturate kwa ile pulse oximeter, let's say inasoma less than 90. So this is called pulmonary edema, kwamba maji yanaingia kwenye alveoli, mtu anapata difficulty in breathing. Sasa hizi presentation za respiratory due to failure of the left side inaitwa sign za left side heart failure. Ukiuliza what are the sign of left sided heart failure, don't forget exertional dyspnea or dyspnea at rest, orthopnea which means mtu akilala anapata difficulty breathing, lazima alalie mto, na ile namba ya mito ndio ambayo itadetermine severity. Kwa hiyo unapoongea na mgonjwa wa heart failure lazima umuulize, je, unatumia mito mingapi? Mwingine akisema anatumia mitatu, mwingine minne, ujue this condition is very serious, inawezekana yuko stage 4. Au muulize, je, ukilala usiku huwa unaamka usiku unahisi kwamba hewa imekata? Wagonjwa wa heart failure karibia wote watakwambia ndio, nalala naamka saa 7 nahisi hewa imekata, nafungua madirisha hewa inaingia ndani, nalala tena naamka. Yani hayo ndio maisha yao. Ile kwamba kulala anaamka anahisi hewa inakata ndio inaitwa paroxysmal nocturnal dyspnea. Don't forget. Sasa mgonjwa akija ana hizi sign za respiratory peke yake, hana hizi ambazo tumeziona huku, hizi congestive hepatomegaly, anasaka na nini hizo, ana hizi peke yake, tunasema ile ni presentation of left sided heart failure. Lakini sasa funny enough, wagonjwa wote wanaokuja, almost wote wanaokuja watakuja wana biventricular failure, maana yake wana combination ya zile left side sign plus right side sign. Sawa, kwamba mgonjwa atakuja yukoje? Atakuja ana hizi presentation, ana peripheral edema, ana ascites, ana hepatomegaly ambayo hii hepatomegaly nimesema inaweza ikapresent pia with jaundice, macho ya njano. Sawa, pia ana raised JVP, don't forget. Sawa, plus ana dyspnea. Ukimuuliza vipi ukilala, anakuambia anapata shida kupumua, plus paroxysmal nocturnal dyspnea. Unamuuliza vipi ukilala usiku unahisi hewa imekata, anakuambia ndio, right? Ana pulmonary edema, anapata shida kupumua. Sawa, kwa sababu wengi sana akija pale ukimpima oxygen saturation iko less than 90, kwa na mkipo kwenye oxygen. Hizo presentation zinaonyesha huyu mtu ana biventricular failure, ile aina ya 3 ambayo tumesema ni congestive cardiac failure, kwa sababu tayari ana zile symptoms za right side heart failure, za left side heart failure plus congestion. Other symptoms heart failure, anorexia, tumeona kule kwa sababu intestines zinakuwa involved, ana nausea kwa sababu intestines zinakuwa involved, ana weight loss kwa sababu ana huyu mtu huwa hawali, ana bloating. Sawa, kwa sababu pia intestines zinakuwa involved. Bloating maana yake tumbo kama lina nguruma hivi. Sawa, fatigue, anachoka. Sawa, anakuwa weak. Sawa, mkojo anapata kidogo kwa sababu tuliona kule kwenye pathophysiology kwamba kwenye kidney damu inaenda kidogo, so mtu anapata oliguria. Oliguria maana yake mtu anatengeneza mkojo kidogo. Mkojo kidogo kiasi gani? Less than 450 ml per 24 hours. Naita oliguria. Nocturia, anakojoa sana usiku. Lakini pia cerebral symptoms, nilitaka kusahau. Tukirudi hapa tumeona kwamba huyu mtu ana congested jugular vein. Hii jugular vein inatoa blood kwenye brain. Kwa kama manake haileti blood huku, even the supply ya blood huku itakuwa poor, sababu damu inabidi itoke ndio damu nyingine ije, lakini kuna congestion kwenye jugular vein. Kwa hiyo even supply ya oxygen to the brain itakuwa impaired. As a result, mgonjwa wa heart failure atakuja ana present with confusion. Sawa, wagonjwa wengi wa heart failure wanaweza kuja kwako wana present with confusion au memory impairment. Just know that kwa sababu ya ile congestion ya jugular vein ina impair blood supply kutoka kwenye brain kuja kwenye moyo na kurudisha kule. As a result, unakuwa na zile waste products ambazo ibidi zitoke kule haziwezi kutoka, kwa hiyo mtu ana present with what?
with cerebral symptoms. Kwa mgonjwa wa heart failure anaweza ka present with any symptoms hizo ambazo tumeziona. So up to that point, next time tutaona sehemu ya pili whereby tutaona physical examination, diagnosis of heart failure, differential diagnosis, diagnostic investigation, management of heart failure, complication and prevention. Lakini narudia tena, sehemu za msingi sana kujua kwenye hii lecture ya leo, ni zipi? Inabidi ujue what is heart failure, inabidi ujue what are the risk factor of heart failure, kwa sababu utaziuliza wakati unachukua history. Itabidi ujue classification of heart failure, zile class 1 up to class 4 lazima uzijue, kwa sababu kwenye diagnosis utazisema. Types of heart failure, kuna right sided, left sided, biventricular. Types plus their presentation lazima ujue, kwa sababu mtu akija ana difficulty in breathing, inabidi ujue ni upande gani wa moyo uko involved. Pia inabidi ujue causes za heart failure zile. Hivyo vyote ambavyo nimewafundisha vipo kwenye vitabu vyenu, so please learn by heart. Thank you.